Morgen endgültig soll die Mir abstürzen. Sie haben ein paar Karten mitgebracht. Beschreiben Sie uns doch mal bitte aus der Sicht des Experten, was genau da vor sich gehen wird. Ja, hier auf diesem ersten Bild, da sieht man das Zielgebiet, das für das Wiedereintreten der Mir vorgesehen ist. Das liegt zwischen Kap Horn und Neuseeland im südlichen Pazifik. Das ist eine Region der Welt, wo keine Schiffe, auch keine Flugzeuge unterwegs sind. Natürlich ist die Schifffahrt und die Luftfahrt auch informiert. Insofern dürfte da also ganz gewiss keiner Schaden nehmen. Und im nächsten sieht man, was nun geplant ist für den Freitag. Vor der Westküste Afrikas wird das Triebwerk gezündet werden. Das ist da, wo Start of Final Burn steht? Genau. Das nun relativ lange arbeiten muss, weil es das Triebwerk der Progress-Kapsel ist. Diese spezielle Progress, die hat einen riesen Tank, sodass das Triebwerk sehr lange laufen kann. Aber jetzt muss dieses Triebwerk statt 7,5 Tonnen 140 Tonnen abbremsen und aus dieser 220 Kilometer hohen Kreisbahn eine Ellipsenbahn machen. Und deswegen läuft es lang. Also bis zum Überflug etwa über das Schwarze Meer. Dann hat die Geschwindigkeit dieser 140 Tonnen um ungefähr 40 Meter pro Sekunde abgenommen. Das führt dazu, dass nun das Perigeum, der erdnahe Punkt der Bahn, auf etwa 80 Kilometer kommt. Ja. Und dann taucht das Ding hier über dem Pazifik in die Atmosphäre ein. Und das ist hier zu sehen. In etwa 80 Kilometer Höhe beginnt es dann zu verglühen. In 70 Kilometer Höhe ist die Reibung an der Luft dann so heftig, dass die Solargeneratoren und so weiter abkrachen und selbstständig verglühen. Man muss aber wissen, dass die schweren Teile, das sind zum Beispiel die Ringe, mit denen die Module aneinander gedockt sind, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vollständig in Rauch aufgehen. Und deswegen kommt es dann dazu, auf einem Gebiet, hier diese dünne rote Linie von ungefähr 4000 Kilometer Länge, dass da noch ein paar Trümmer unten ankommen. Ein paar Trümmer, sagen Sie jetzt. Es gibt aber Leute, die machen sich richtig Sorgen. Die haben auch richtig Angst davor. Jetzt haben Sie da so eine schöne Karte, das alles genau eingezeichnet. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es tatsächlich so kommt, wie vorher gesagt? Nun gut, die Russen haben über diesem Zielgebiet Dutzende von Progresskapseln verglühen lassen. Deswegen haben sie viel Erfahrung. Gut, die Situation ist ein bisschen anders, weil jetzt statt 7,5 Tonnen 140 Tonnen abgebremst werden müssen. Aber deswegen haben sie auch gewartet, bis die Bahn jetzt auf 220 Kilometer schon heruntergekommen ist. Und ich denke, wir dürfen alle davon ausgehen, dass sie das in gewohnter Präzision diesmal auch schaffen. Ganz kurz noch, Herr Merbold, in der Zeitung, in der Boulevardzeitung steht immer wieder, Killerviren können auf die Erde kommen mit der Mir. Halten Sie das für vollkommen ausgeschlossen oder ist das auch eine Gefahr? Wie soll denn das gehen? Ich meine, die Mir ist von der Erde in den Weltraum gestartet worden und hat da möglicherweise ein paar Bakterien oder Viren mit hinaufgenommen. Und so kommt sie jetzt wieder runter. Da müssen ja die Astronauten, die dort oben waren und zur Erde zurückkehren, diese Viren schon längst mitgebracht haben. Also das ist nur eine ganz abartige und absurde Idee. Da braucht, weiß Gott, kein Mensch Angst haben. Okay, ein Experte lehnt sich zurück. Sie gucken sich es im Fernsehen an? Ja, ich weiß auch noch nicht genau. Ich bin wahrscheinlich in Südfrankreich und denke dann auch, dass ich es im Fernsehen anschaue. Okay, alles klar. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ulf Merbold, deutscher Astronaut, war auch mal auf der Mir und jetzt mit so einer kleinen Träne im Knopfloch beim Ende der Mir. Dankeschön. Ja. Wir nehmen Abschied von der Mir und Hildegard Werth stellt sie uns vor. Die Helden, aber auch die Pechvögel. Oktober 1994, die lustigste Panne in der Geschichte der Mir bahnt sich an. Ex-Kanzler Kohl im Gespräch mit Ulf Merbold. Herr Merbold, guten Tag. Können Sie mich hören? Tief ins Gedächtnis geschrieben. Das ist ein denkwürdiges Ereignis. Die beiden plaudern und finden kein Ende. Ich freue mich besonders, dass offensichtlich jetzt die Und weil gleichzeitig die Pumpe vom Bordklo läuft, bricht die Stromversorgung zusammen. 2 Tage hat die Crew zu tun, bis alles wieder funktioniert. Als Helden kann man wohl alle bezeichnen, die sich an Bord der Mir wagten. Den Arzt Valeri Poljakow zum Beispiel. Er wollte herausfinden, wie lange sich Menschen im Weltraum aufhalten können und schaffte 437 Tage am Stück. Weltrekord. Sergei Avdejew, links im Bild, feierte 3-mal seinen Geburtstag im All und Weihnachten gleich mit. Er rotierte mehr als 2 Jahre in der Umlaufbahn. Der mit der Fahne ist Anatoli Solowjow. Seine Spezialdisziplin sind Weltraumspaziergänge.
16 Mal ist er da draußen gewesen, 78 Stunden im Vakuum. Und hier kommt der größte Pechvogel in der Geschichte der Mir, Sergei Krikaljov, ganz vorne. Er ist der erste Kosmonaut, der nicht Mitglied der Kommunistischen Partei ist. Noch ahnt er nicht, dass gleich sein erster Flug zu einem der längsten in der Geschichte der Raumfahrt werden wird. Während er den Globus umrundet, bricht unten auf der Erde die Sowjetunion zusammen. Kein Geld mehr da für das Raumschiff, das ihn zurückholen soll. Holt mich hier raus, fleht er, ich halt's nicht mehr aus. Vergebens. Er muss sein Rückflugticket einem kranken Kollegen abtreten. Dann verhindert ein Streik des Bodenpersonals seine Heimkehr. Sie wollte unbedingt zur Mir und sie setzte ihren Kopf durch, die Russin Elena Kondakowa. Ehemann Wladimir Jumin soll nicht begeistert gewesen sein. Er weiß, was seine Frau an Bord erwartet. Er war auch schon da. Elena stellt den Langzeitrekord für Frauen auf 169 Tage. Der hält nicht lange, denn dann kommt sie. Shannon Lucid, die 53-jährige Amerikanerin, ist Mutter von 3 erwachsenen Kindern. Endlich wieder eine Frau an Bord, jubeln die Russen, damit mal jemand aufräumt. Von wegen. Die Professorin, sie bleibt mehr als ein halbes Jahr und gibt den Kollegen ganz nebenbei eine Lektion in Gleichberechtigung. 1997 das Schicksalsjahr der Mir und der Unglücksrabe heißt Wassili Ziblijew. So oft ist es gut gegangen, das Andocken der Soyuz- und Progresskapseln, rein Routine. Der arme Ziblijew verursacht den ersten Crash zwischen 2 Raumfahrzeugen. Hinterher ist die Station nicht mehr wiederzuerkennen. Trotz allem, die Bilanz ist positiv. Nie ist jemand durch die Mir ernsthaft zu Schaden gekommen. Ich weiß es doch gar nicht. So, dann haben wir uns alle noch mal nett versammelt. Friederike ist auch noch dabei. Und dein Filmtipp, muss man sagen, hat es Herrn Sievers so angetan, dass er die ganze Zeit nur noch redet wie Brad Pitt. Ja. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Wenn er nicht ganz so aussieht. Ja. Jetzt sagt er dann doch lieber gar nichts mehr. Ja, mir haben aber die Astronauten haben es mir noch mehr angetan mit diesen super Frisuren aus dem Weltall, diese Schwerelosigkeitsfrisuren, die so wumms hochstehen. Das wäre auch was für dich, Bettina, morgen Ja, vielleicht. oder für Hans Kulski. Nee, deswegen habe ich schon den Kurzhaarschnitt bevorzugt. Aber zu damaliger Zeit, als die gestartet wäre, da hätte ich bestimmt toll ausgesehen. Vor allem mit dem Olibar, wenn der sich nach oben kräuselt. Hattest du so einen, ja? Ja. Deshalb verabschieden wir uns doch jetzt so, alle zusammen, wie die Kosmonauten das gerade gemacht haben. Ja, der Nämlich typische so. Mir-Verabschiedung. Üben. Tschüss, bis morgen. Schönen Tag wünschen wir. From Earth orbit, first Space Shuttle Discovery has returned to Earth carrying the first long-term crew to live aboard the International Space Station. Discovery landed in the pre-dawn hours Wednesday at Kennedy Space Center. The shuttle had delivered a new crew to the space station. The returning crew had spent 4.5 months in space. And in Fiji, this week's anticipated splashdown of Mir in the South Pacific is drawing adventure tourists. They are joining Fiji's Prime Minister to watch Mir's final orbits in the night sky. 4 former Mir cosmonauts are among the Moscow contingent, including the one who spent the most time aboard the space station. And hoping that X does indeed mark the spot, a farmer in Australia has mowed these targets as potential landing sites for Mir. The Russian space station Mir is expected to splash down in the Pacific Ocean on Friday. Its re-entry to Earth's atmosphere is being met with fears by some, but an Australian farmer is trying to lend a helping hand. He has mowed 2 X's on his lawn as potential landing sites. Gary Maguire says it's just a precaution. The island nation of Fiji and Japan have also taken precautions, calling on residents to stay indoors. Rebecca McKinnon has more. On its way down, this 15-year-old space station is expected to pass over Japan before its fiery fragments splash down in the South Pacific. Scientists at Japan's National Space Development Agency have been tracking Mir's progress, hoping its controlled entry will not fail. If something as heavy as Mir falls into a heavily populated area, that would be a disaster, says scientist Mikio Sawabe. That's why crisis management is important. The head of Japan's defense forces postponed a trip to the United States just in case anything goes wrong. The chances of any part of Mir coming down on Japanese heads are less than 1 in 100 million.
But still, they're not zero, and that's enough to make the public here uneasy. The remote chance of disaster has been a frequent theme in local media reports. I worry about it when I watch TV, says this young man. This man says we can't just cover our heads with our hands and hope Mir doesn't hit us. I want the government to show some leadership. Most Japanese feel leadership is in short supply these days. They point to how Prime Minister Yoshida Mori chose to continue his golf game after hearing news that a U.S. naval submarine had struck the Japanese training ship Ehime Maru. But for Japan's space enthusiasts, Mir's splashdown is cause for excitement, not worry. Staff at a Tokyo-based space magazine have been busy capturing images of the Russian space station in its final days. Our fans understand there's almost no possibility Mir will hit Japan, says Mir expert Shusaku Tago. What Japan is more likely to get, he says, is a front row seat for an unprecedented event. Rebecca McKinnon, CNN Tokyo. Follow Mir's path with our Mir tracker at CNN.com. You can also watch potential deorbit scenarios and find out exactly where scientists think Mir will land. The address is CNN.com/Mir. Die Vorbereitungen für den kontrollierten Absturz der russischen Raumstation am Freitag laufen auf Hochtouren. Nur noch 220 Kilometer sei die Mir von der Erde entfernt. Das berichtet heute das Raumfahrtszentrum in Moskau. Mit dem Absturz wird dann das einstige Symbol sowjetischer Stärke in den Tiefen des Südpazifiks versinken. In 220 Kilometern Höhe kreist die Mir zurzeit um die Erde. Irgendwo zwischen Australien und Chile werden die letzten Trümmer dann im Meer versinken, wenn alles läuft wie geplant. Doch darauf will sich etwa Japan, das von der Mir als letztes Land überflogen werden soll, nicht hundertprozentig verlassen. Wir haben die Bevölkerung aufgefordert, zur kritischen Zeit im Haus zu bleiben. Die örtlichen Behörden werden sie dann über mögliche Vorsichtsmaßnahmen informieren. Angst vor einem Fehlschlag der Absturzaktion kennen die Australier dagegen nicht. Hier bereitet man sich gelassen auf das Ereignis vor. Er habe extra ein großes X in die Wiese gemäht, um den russischen Wissenschaftlern die Orientierung zu erleichtern, so dieser Farmer. Echte Weltraumfreaks fiebern dem Freitag seit Tagen auf den Fidschi-Inseln entgegen. Schlappe $8.000 kostet die Aufnahme in den Mir Re-Entry Club. Dafür können die Mitglieder den Absturz dann auch von einem gecharterten Flugzeug aus beobachten. Ehemalige Mir-Bewohner überkommt bei dem Gedanken schon jetzt ein wenig Wehmut. Ich bin sehr traurig, dass die Mir nun versenkt wird. Sie war eine gute Forschungsstation und wir hatten immer viel Spaß an Bord. Noch knapp 2 Tage, dann wird dieser helle Stern am Nachthimmel für immer erlöschen. Jetzt kommt die heiße Phase des kontrollierten Absturzes, denn die Mir muss nun auf Kurs gebracht werden, damit sie Freitag früh in der Atmosphäre verglühen kann. Mick Locher. Das waren noch Zeiten, als Eidechsen auf der Mir herumschwebten und die Gitarre gedroschen wurde. Nun sinkt die verlassene Mir immer tiefer. Mit bloßem Auge erkennbar fegte sie jetzt über die Fidschi-Inseln, noch als harmlose Sternschnuppe. Übermorgen werden die Reste der Mir im Südpazifik endgültig untergehen, als Trümmerregen. Wie viel Schrott es vom Himmel hagelt, bleibt Spekulation. Offensichtlich weiß das nur Gott. Es ist schwierig, darüber Vermutungen anzustellen. In Fernost macht der Mir-Absturzkurs den Japanern inzwischen große Sorgen. Aus Angst vor dem fliegenden Sondermüll warnt der Minister für Krisenmanagement: Wenn die Mir vorbeifliegt, sollen die Menschen in den Häusern bleiben und abwarten. Für alle Fälle haben die Russen ihren sterbenden Schwan noch schnell für 400 Millionen Mark versichert, gegen Schadensansprüche. Theoretisch könnte es Trümmerteile der Mir in Norddeutschland regnen, etwa über der Achse Köln-Berlin. Aber die ganz Ängstlichen, die müssen ein bisschen weiter nach Norden gehen und dann kann nichts passieren. In Australien hat ein Farmer vorgesorgt. Er mähte dieses X in sein Feld als Notabsturzstelle für die Mir, weit weg von Siedlungen. Den Russen trauen wir nicht, deshalb die Vorsichtsmaßnahmen. Freitag früh wissen wir es ganz genau. Sicher ist nur, die Mir wird verglüht sein, wo und wie auch immer. Ein Großteil des Raumlabors verglüht in der Atmosphäre. Die restlichen, teils tonnenschweren Trümmerteile sollen im Südpazifik aufschlagen. Wenn alles gut geht.
Es gibt aber auch Menschen, die den Berechnungen der Russen nicht so ganz trauen. Thorsten Berger berichtet. Müssen sich diese Menschen in Tokio Sorgen machen? Das japanische Katastrophenministerium meint, ja, denn Japan ist das letzte bewohnte Land, über das die Mir in ihrem Sturzflug fliegen wird. Wir raten den Menschen, während der Absturzphase zu Hause zu bleiben und Radio zu hören. Wir rechnen hier auch mit dem Ernstfall. Der Ernstfall, das wären etliche Tonnen Weltraumschrott, die nicht ins Meer stürzen, sondern auf bewohntes Gebiet. Wenn nämlich die Mir nicht exakt über der Mongolei abgebremst wird, dann donnern die Trümmer nicht wie geplant in den Südpazifik. Sie könnten dann überall zwischen dem 51. Breitengrad Nord und dem 51. Breitengrad Süd aufschlagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Trümmer dann allerdings genau auf Tokio fallen, die liegt bei 1 zu 100 Millionen. Und auch, dass die Mir auf dieses Floß einer US-Fastfood-Kette im Südpazifik rast. Das Unternehmen hat allen Amerikanern ein Gratisessen versprochen, wenn sie genau auf diesen Punkt stürzt. Vorsorglich hat sich die Firma mit einer Millionensumme dagegen versichert. Das russische Fernsehen hat sich übrigens schon ein ganz anderes Szenario ausgedacht. Ganz aus Versehen drückt am Freitag Präsident Putin den Absturzknopf ein bisschen zu früh und lenkt die Trümmer mitten in den Bahnhof von New York. In den letzten Jahren machte die Mir vor allem durch Pannen Schlagzeilen. Mal sorgte ein Feuer an Bord für Unruhe im russischen Bodenkontrollzentrum ZUP in Moskau. Dann riss ein Versorgungsschiff bei einem missglückten Andockmanöver ein Loch in die Raumstation und beschädigte die Sonnenkollektoren. Weil dadurch zu wenig Strom produziert wurde, fiel der Hauptcomputer aus. Tagelang taumelte die Mir durchs All und musste aufwendig repariert werden. Doch trotz aller Störfälle ist Hans-Walter Kronert-Marquardt überzeugt, die Russen haben den kontrollierten Absturz der Mir, das sogenannte Deorbiting, voll im Griff. Gerade im Bereich der Raumfahrt ist Russland mit weltführend mit den Amerikanern. Und es besteht für uns eigentlich überhaupt kein Grund anzunehmen, dass sie dieses Geschäft, dieses Deorbiting, nicht beherrschen. 130 Tonnen wiegt die Mir, davon werden etwa 20 Tonnen nicht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Mehr oder weniger große Teile bleiben übrig und stürzen auf den Boden. Das werden vor allen Dingen Teile sein, die zu dem Andock-Knoten hier gehören, denn auf dem Knoten, wo also die verschiedenen Module miteinander verbunden sind, die Andock-Mechanismen für Sojus und Progress und insbesondere auch dieser Andock-Mechanismus, das Andock-Modul für das amerikanische Space Shuttle. Die Bahn der Mir führt auch über Deutschland. Dass Trümmer aber hier niedergehen, ist äußerst unwahrscheinlich. Und über solche Horrorschlagzeilen der Boulevardpresse kann der Mir-Fachmann nur den Kopf schütteln. Wenn man das für bare Münze nimmt, dann wird einem natürlich Angst und Bange, aber unsere Informationen sind besser und ich persönlich mache mir keine Sorgen und wir sind zuversichtlich, dass die russischen Spezialisten im Bodenkontrollzentrum ZUP bei Moskau eine hervorragende Arbeit machen und alles so klappt wie geplant. Nicht nur Hans-Walter Kronert-Marquardt beobachtet die Mir, auch im Europäischen Raumfahrtkontrollzentrum in Darmstadt wird sie überwacht. Die Wissenschaftler stehen in ständigem Kontakt mit ihren russischen Kollegen. In der Nacht zum Freitag soll es planmäßig soweit sein. Wie hier in dieser Grafik wird die Mir über einem menschenleeren Stück des Südpazifiks teilweise verglühen und die Überbleibsel ins Wasser fallen. Wenn alles glatt geht, ein stilvolles Begräbnis für eine Raumstation, ein Mix aus Einäscherung und Seebestattung. There are concerns, but also a lot of cashing in to be done with the Mir re-entry. Joining us to talk about what we should expect over the next few days from Mir is our space correspondent, Miles O'Brien, and his remarkable Mir model. Well, Jonathan, first of all, let's talk about the Mir model, because this gives you an idea of some of the unpredictability about what the Russians are trying to do. Think of it as kind of a giant turnstile, about 30 meters in either direction, and a very significant weight. It's the largest man-made object that will be brought down to Earth ever in the history of the U.S. or Russian space programs. And the attempt to bring it down in a controlled manner is something that it leaves a lot to, well, the imagination. They can only predict so much because it's unclear how these things will fall apart, how they will tumble, what will burn up, and what will survive. Anyway, let's take a look at where Mir is right now, going to the computer if we will. Mir right now is over Australia, and it's at about 220 kilometers in altitude, traveling along at 28,000 kilometers per hour. And its orbit, when you flatten the globe out like this, kind of does a little sine wave, and that's what it's doing every 90 minutes or so. Now, if we go ahead about 36 hours from now,
Mir will be traveling over the Russian landmass like this. Right at about 0600 GMT, the so-called death burn will be issued. It will come down across Siberia, losing altitude, dropping like a stone, and then right here, sort of off the tip of New Zealand, in and around the area of Fiji and Tonga, will begin entering the atmosphere. It'll streak down, multiple streaks. It'll be quite a light show. And if anybody can hear it out there, there'll be tremendous sonic booms. It'll come in about 10, 12, maybe 15 times faster than a bullet. The desired impact site is right there in the middle of it, but the impact zone or the debris will spread out over an area of a big swath of the planet, about the size of the state of Alaska. So there's a lot of the Earth that will be impacted. The hope is it will all be ocean. Taking a look quickly at our CNN website so you can get a sense of what we have in store for you. CNN.com/Mir, we have as our main page. And if you go to the main page, you can click on a series of things, including a step-by-step graphic which shows you exactly what's going to happen as Mir begins its process of coming down, what will break off when, what is likely to survive, and what is likely to make it to the ground. And it's kind of a difficult thing to predict, but scientists are going to have to sort of wait and see on this one. Moving along down to the web, MirReentry.com is the official site for the expedition that is chartering an aircraft to get near the site to actually see this light show. Take a look, and they've got some animation on there which will show you how Mir will look, they think, as it comes down. Now, of course, Fiji, we said to you, is an interesting place to be. This expedition, MirReentry.com, is based out of Fiji. That's where the plane will launch from. And we have some pictures of people there enjoying a pass of Mir yesterday. Now take a look. They're looking up in the sky. They're obviously having a good time, and they actually captured a shot. There's Mir right there coming along, and you can still see Mir if you're lucky. Take a look right there. You see it? It looks like a fast-moving star. If you look up in the sky and you happen to have a so-called ground pass just after dusk or just before dawn. There's Mir right there. It'll give you about a 10-minute view if you're lucky. Take a look at some of the images that have been put together. This one comes from a company called Analytical Graphics, and this is their interpretation of what they think will happen as it streaks down. Multiple streaks of what appear to be like comets. Now, taking a look at this is some stuff showing well, what's on the air there? I'm sorry, we're back to some animation from the computer. Folks in Australia have had an interesting little experience, of course, with space stations falling down. The Skylab, of course, landed in parts of Western Australia in 1979. And although Australia really isn't under the ground track of Mir for this event, there's one farmer there who took out his tractor and his mower, and he made an X, which I think you can see right there. Let's listen to him. Well, we're not real confident in the Russian technology that's floating above us at the moment, and they reckon it's under control, but we think it's out of control, so we're taking precautions, and just to give them a decent target to aim at, instead of hitting the house, we'd like them to land it right there. Okay, so if we're watching a mission control and outside Moscow, that's where they'd like it to be. I don't think that they have the precision to do just that, and nor will they try to do it. We'll be watching, and some of us ducking. Miles O'Brien, thanks very much. Thank you. Indeed, an opportunity today to give you an up-close and personal look at this that the whole world is looking at. Right behind me here this is the main docking node of the Mir core module, and perhaps from a high perspective, you see how big this is. It has been described as multiple school buses all lashed together out there in space, and I want to show you exactly what this looks like right now. Also want to give you some other interesting perspectives around this museum. I'm going to ask William if you would take a look up here at what is the Mir prototype. This was also obtained by this museum here in the Wisconsin Dells, and you see it not exactly in its configuration currently, but the Kvants spacecraft is also attached, as well as a Soyuz, which of course is not there now because the Mir is not currently manned. Again, this is the docking node. This is where the Spectre is now docked. If we were out in space, that's where this would be. Perhaps you can see here also, these are the solar panels that are now extended in space. And to try to give you some sense of what this is like and how much of it may hold up, if you bang on the side of it, you hear that this is kind of a sheet metal skin, and of course none of this is expected to make the trip
trip back down to Earth. And I'm with now, as we enter inside this module, the man who brought the Mir to the Dells, Tom Diehl. Thanks for letting us come today and take this up close and personal look. I've got to ask you, how did you get it here? Well, it's a long story, and it took a lot of time, but we were contacted by a gentleman who was working for NASA in Florida, and he was sent over to Russia to pick up some models that were going to be at the Kennedy Space Center. And while he was over there, one of the representatives said, "Do you know anybody that's interested in a Mir core module?" And so he came back and he started looking and found Tommy Bartlett's Robot World in Wisconsin Dells and called me up, and we spent about 6 months trying to put the deal together. Now, it came over here in pieces and then was reassembled here as we take a look around this. Right. For example, are we able to see up this way? This is now not the exact same configuration of the way the one in space is right now, because, of course, that's got a lot more gear aboard. But this would be up in the control area? That's correct. And this came over in 2 large containers, and it was came into the port of New York, and then it was trucked here to Wisconsin Dells. And 7 of the Russian technicians who worked on the Mir construction came over here and assembled this in a period of about 6 weeks. And Tom, of course, before we get away, I just want to show our viewers some of the key things. Number one, William, up there that's a stationary bike that they would have used? That's correct. When Dr. Thagard was here, when he got in here, he said, "Well, I spent a lot of time on that bicycle." That's right. And this was my sleeping pod over my shoulder, so this was home to him for 111 days. That's right. If we're able to see in there, this is now behind some plexiglass, but that is where the sleeping compartment would have been for one of the people aboard. And then in the back, perhaps if, Tom, we can scooch you out of the way, if William's able to see around to the corner here, these were the restroom facilities off to the right here. Kind of tough duty on board. Are you sad to see this all go? We're very sad to see it come down, because it's been a living program for us, and though we have one of the 3 that were originally made, having the Mir in space and continue to be a functioning spacecraft certainly made this even a more popular exhibit. So we're very sad to see it come down. But now you've got one of the only 2 left. That's correct, and certainly the only one in the United States. Tom Diehl, thank you. Appreciate it very much. We will be here throughout this day giving you some unique perspectives on the Mir up close and personal here in the Wisconsin Dells. For now, Jeff Flock, CNN, reporting live from Wisconsin. Russians have a perfect record with deorbiting their spacecraft, but they never tried to bring anything down which is as large as Mir. Ann Kellen reports on the plan. Mir, once orbiting 270 miles above the Earth, is gradually falling under the watchful eye of Russian mission control. The Russians say when Mir drops to between 131 and 142 miles above Earth, they will use computers on board Mir to face the craft in the right direction, then fire up the rocket engine on a fuel-packed supply ship called Progress, attached to Mir, for the first of 3 burns. The purpose? To slow Mir down and change its almost circular orbit to an elliptical one that will eventually target Mir at the South Pacific Ocean. The first burn lasts 3 minutes. An hour and a half later, when Mir is between 95 to 130 miles above Earth, the Progress engines fire up again for another 3-minute burn. About 3 hours after that, before Mir hits the 54-mile-high mark, the final death burn occurs. That lasts 13 minutes. If all goes according to plan, within the hour of that final burn, the 270,000-pound Mir will enter Earth's atmosphere and start breaking up into pieces. Most will burn up completely, but about 20 tons will probably survive re-entry and come down in hundreds, if not thousands of pieces, scattering over water between New Zealand and Chile. Ann Kellen, CNN, Atlanta. Well, stay tuned to CNN for extensive coverage as Mir falls to Earth. That's scheduled to begin at 0500 GMT on Friday. You can also follow Mir's path with our special Mir tracker. That's at CNN.com. You can join our live chat, which begins on Friday at 0100 GMT, or tune into our special webcast with space correspondent Miles O'Brien. That starts Friday at 0200 GMT. The address, once again, CNN.com/Mir, if you're a little bit confused about those times. Jetzt ist der einzige Stolz der russischen Raumfahrt nur noch halb so weit entfernt. Auf 216 Kilometer Höhe hat die Kommandozentrale in Moskau die Station abgesenkt, deren Kreise um die Erde nun immer enger werden. Alles läuft planmäßig, heißt es in der russischen Bodenstation. Alle Systeme arbeiteten weiterhin einwandfrei. Freitag 7 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit soll die Mir in 3 Phasen abgebremst werden und dann beim Eintauchen in die Erdatmosphäre verglühen.
Was an Trümmern übrig bleibt, soll irgendwo im Südpazifik ins Meer fallen, wenn alles nach Plan geht. Doch in Japan ist man besorgt, die Leute sollen während des Überfluges zu Hause bleiben, sagt der zuständige Minister, vorsichtshalber. Mit Spannung verfolgen die Menschen in Fernost den Sinkflug des 140 Tonnen schweren Himmelskörpers. Das Ende der Mir, auch in Tahiti, Thema Nummer 1. Die geplante Absturzzone ist zwar 2000 Kilometer entfernt, doch werden die Traumstrände Tahitis in der Nacht der Nächte wohl leer bleiben. Der Präsident Französisch-Polynesiens ist gar nicht begeistert. Wir sind doch kein Mülleimer. Die Mir sollte woanders runterfallen. Warum nicht in Sibirien? Lieber Südsee als Sibirien, das haben sich 30 Weltraumfreaks gedacht, die sich auf Fidschi versammeln. Denn wenn die Ära der Mir zu Ende geht, wollen sie einen Logenplatz haben. Mit einer ganzen Kette von Befehlen ist heute der Zentralcomputer an Bord der russischen Raumstation Mir für den in etwa 10 Stunden geplanten Absturz programmiert worden. Alle Befehle wurden nach Angaben des Moskauer Kontrollzentrums angenommen. Änderungen könne man jetzt nur noch in einem kurzen Zeitkorridor während der frühen Morgenstunden vornehmen. Wird der Absturzplan weiter eingehalten, dann wird Japan das letzte bewohnte Gebiet sein, das die Mir eine Minute lang überfliegt. In Japan war der Absturz heftig diskutiert worden. Die Regierung bildete einen Krisenstab und der Verteidigungsminister sagte sogar ein Treffen mit seinem amerikanischen Amtskollegen ab. Auch auf den Fidschi-Inseln, in Südkorea und hier in Tahiti verfolgt man den Absturz der Mir mit Furcht vor niederstürzenden Trümmerteilen. Der Chef des Moskauer Kontrollzentrums hält diese Sorge nach dem bisherigen Verlauf des Mir-Manövers für unbegründet. Alles läuft gut. Wir können das natürlich noch nicht auf die Sekunde genau sagen, aber morgen früh um 7 Uhr deutscher Zeit wird es mit der Mir wie geplant zu Ende gehen. Der letzte Bremsschub kippt die Mir dann zur Erde hinunter. In der Atmosphäre soll das Raumschiff zu 2/3 verglühen, die übrig gebliebenen Trümmer hinunter in den Südpazifik rasen und dort für immer versinken. Zum aktuellen Stand der Vorbereitungen jetzt live aus dem russischen Raumfahrtzentrum Korolew, Thomas Roth. Ja, natürlich steigt auch hier die Spannung. Die letzten 13 Stunden des letzten Fluges der Mir sind angebrochen. Gerade eben sagte noch mal der Leiter der Raumfahrtbehörde, dass das gesamte Team mit höchster Konzentration an diesem Flug arbeitet. Bis jetzt jedenfalls, so hat er gesagt, läuft alles nach Plan. Der nächste kritische Punkt wird nach jetziger Planung etwa gegen 1:30 Uhr mitteleuropäischer Ortszeit sein, wenn das nächste Bremsmanöver erfolgen wird, das den Kurs der Mir Richtung Erde entscheidend verändern wird. Aber wenn dieses Manöver gelingt, so sagt er, dann müsste die Mir eigentlich in dem geplanten sogenannten Korridor im Südpazifik landen. Das wird man dann sehen. Aber aus jetziger Sicht in diesen Minuten kein Grund zur Beunruhigung, was den Flug des 140-Tonnen-Kolosses Mir angeht. Und damit zunächst zurück nach Hamburg. Über die weitere Entwicklung berichtet das Erste heute in der Sendung Russlands Stolz verglüht um 23 Uhr nach den Tagesthemen. Meine Damen und Herren, willkommen zum Thema. Heute verspreche ich Ihnen herrliche Bilder und schöne Erinnerungen in unserer Sendung. The Last Farewell sozusagen für eine, glaubt man den meisten Zeitungen, die quasi zur Familie gehörte, die Mir. 15 Jahre war sie da oben im All, sozusagen der Außenposten der Menschheit im Orbit. Sie kreiste schön um unsere Welt und seien wir ehrlich, die meisten von uns haben es gar nicht mitbekommen. Doch nun wird der Stolz der russischen Raumfahrt, der spätestens seit der Pannenserie von einigen als fliegender Schrotthaufen verspottet wurde, nun wird also die Mir in wenigen Stunden kontrolliert zum Absturz gebracht. Klingt beunruhigend, vor allem wenn man weiß, dass die Mir beim Eintritt in die Erdatmosphäre nur zu 2/3 verglühen wird. 40 Tonnen sollen als Meteoritenregen irgendwo über dem Südpazifik niedergehen. An sich traumhafte Urlaubsländer wie die Fidschis oder Tahiti liegen auf der Absturzroute. Und klar, dass die Menschen dort nicht nur vom paradiesischen Strandleben in diesen Stunden bewegt sind. Sie wollen sich die Freude am Feiern nicht nehmen lassen. Doch im ganzen Südosten der Welt, wie hier auf Tahiti, geht die Angst um. Die Angst vor der Mir.
Wir fürchten, getötet zu werden oder dass ein Gebäude zerstört wird. Vielleicht passiert ja auch gar nichts. Wir haben keine Ahnung, genauso wenig wie Russland und die NASA. Es ist gefährlich. Da kommt ein riesiger Metallbrocken runter und die Wissenschaftler wissen nicht genau, wohin er fällt. Eine Flutwelle könnte die Insel überspülen. Es gibt viele Risiken. Auch in Japan rechnet man mit dem Schlimmsten und ergreift entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Wir haben die lokalen Behörden angewiesen, den Einwohnern zu sagen, dass sie zu Hause bleiben sollen, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Auf den Fidschi-Inseln scheint auf den ersten Blick alles seinen gewohnten Gang zu gehen. Idylle pur. Doch der Schein trügt. Zahlreiche Raumfahrtenthusiasten sind ebenso hierher gepilgert wie russische Kosmonauten, um den Absturz der Mir live mitzuerleben. Einige von ihnen leisten sich sogar einen Logenplatz im Flugzeug. Ohne Garantie, versteht sich. Es kommt auf den Piloten an. Wenn er gut ist, haben wir auch eine gute Chance, das Spektakel zu sehen. Vollkommen unerschrocken ist auch eine Gruppe neuseeländischer Fischer. Sie hat trotz aller Warnungen beschlossen, auf hoher See zu bleiben, mitten im voraussichtlichen Absturzgebiet der Mir. Kein Grund zur Panik? Da draußen zu sein birgt schon ein erhöhtes Risiko, aber es ist immer noch relativ gering. Man kann es vielleicht mit dem Risiko vergleichen, vom Blitz getroffen zu werden. Überhaupt nehmen längst nicht alle Menschen in der Region die angebliche Gefahr wirklich ernst. Wir vertrauen der russischen Technologie nicht so richtig. Sie sagen zwar, dass alles unter Kontrolle sei, aber wir glauben das nicht. Damit die Mir nicht auf einer Stadt oder einem Haus landet, wollen wir den Russen ein klares Ziel vorgeben. Sie sollen die Mir bitteschön ganz genau hier absetzen. Hier auf diesem Landekreuz, das er eigens in sein Feld gemäht hat. Aufmerksamkeit ist dem australischen Farmer damit zwar gewiss, doch in Sachen Vermarktung haben immer noch die Amerikaner die Nase vorn. Mitten im Südpazifik hat die Fastfood-Kette Taco Bell ihre Zielscheibe ausgesetzt. Das Versprechen, jeder US-Bürger bekommt einen gefüllten Maisfladen gratis, sollte die Mir genau hier aufprallen. Ein gelungener Werbegag. Eine großartige Idee. Es wäre toll, einen Taco umsonst zu bekommen, nur dafür, dass etwas vom Himmel fällt. Ich werde heute Nacht beten, dass das Ding dort landet und ich einen Taco umsonst bekomme. Unglaublich, wie wäre es denn mit 2? Die Enttäuschung dürfte umso größer sein. Genauso wie bei denen, die heute Nacht gebannt zum Himmel starren. Am Morgen werden sich wohl viele nur die Augen reiben. War da was? Ja, und nicht nur im Südpazifik sind die Menschen besorgt, auch in Europa werden die letzten Stunden der Mir kritisch beobachtet. Schließlich ist noch nie ein von Menschen konstruiertes Objekt dieser Größe aus dem All zurückgekehrt. Nicht nur im russischen Flugleitzentrum nahe Moskau, auch im Darmstädter Operations Center der Europäischen Weltraumorganisation ESA herrscht in dieser Woche reges Treiben. Denn bis in der Nacht zum Freitag wird die Mir auch noch einige Male über Europa hinweg rasen. Dass die Weltraumstation ausgerechnet dabei zerbricht und vom Himmel fallen könnte, glauben die Darmstädter Experten jedoch nicht. Grund zur Panik ist überhaupt nicht da. Die Russen sind sehr erfahren in diesem Metier. Ob es jetzt die Japaner sind, die Angst haben, dass bei dem letzten Manöver etwas auf Japan abstürzt. Das wird ganz sicher nicht der Fall sein, denn die Mir wird Japan in sehr großer Höhe überfliegen und auch für andere Bereiche auf der Welt ist überhaupt keine Gefahr. Dennoch, die ganze Nacht über werden auch bei der ESOC die letzten Erdumrundungen der Mir auf Bildschirmen verfolgt. 5 Spezialisten des Kontrollzentrums stehen ständig mit den russischen Kollegen telefonisch in Kontakt, tauschen Daten der Radarüberwachung aus. Beigesteuert werden die Ergebnisse von ESOC aus einer Station nahe Bonn. In den Absturzvorgang eingreifen können die Europäer allerdings nicht. Dieser wird von der russischen Kontrollstation ZUP gesteuert. Geplant sind 2 Manöver, die den Weltraumkoloss zunächst abbremsen. Gegen 6:10 Uhr erfolgt dann der Todesstoß. Im Segelflug fliegt die Mir schließlich über China und Japan, bis sie nordöstlich von Australien in die Erdatmosphäre eintritt und beginnt zu verglühen. Rund 1500 Trümmerteile, von denen einzelne immer noch bis zu 2 Tonnen wiegen können, sollen in einem Feuerregen zwischen 7:30 Uhr und 8 Uhr ins Wasser stürzen. In den umliegenden Staaten wurde die Bevölkerung aufgefordert, zur kritischen Zeit zu Hause zu bleiben. Aber auch für Europa gibt es keine Entwarnung. Die Russen, die haben sehr viel Erfahrung. Die haben am meisten Erfahrung auf der ganzen Welt mit diesen Methoden,
kontrollierter Absturz, kontrolliertes Deorbiting. Aber wenn zum Beispiel das dritte Manöver, wenn das nicht vollständig durchgeführt wird oder wenn die Raumstation dort keine kontrollierte Fluglage mehr hat, dann kann eben sein, dass das Perizentrum nicht genügend abgesenkt wird. Und dann würde die Mir möglicherweise weiterfliegen. Die nächsten Spuren, die nächsten Bahnen, die führen zum Teil über Europa. Die Bevölkerung in Deutschland scheint dem Mir-Absturz dennoch gelassen entgegenzusehen. Die werden sie schon über dem Pazifik oder wo sie sie irgendwie runterholen wollen, werden sie schon runterholen. Gell? Ich verlasse mich auf die Technik und die Technik sagt eindeutig aus, dass wir nichts zu befürchten haben und damit ist das Thema für mich eigentlich auch gegessen. Die Erde ist so groß, warum soll sie gerade hier runterfallen? Ich nehme das eigentlich gar nicht so richtig ernst. Wenn die abstürzt, ist sie weg. Trotz aller Vorausberechnungen, aufatmen wird man auch in Darmstadt erst dann, wenn das letzte Trümmerteil der Mir schließlich im Meer versunken ist. Aufatmen werden aber vor allem die Verantwortlichen in Russland. Und im Raumfahrtzentrum bei Moskau begrüße ich jetzt unsere Korrespondentin Sabine Griesche. Sabine, wie ist die Stimmung? Läuft denn alles planmäßig? Im Moment scheint die Mir überhaupt keine Probleme zu machen. In den Nachmittagsstunden wurden die Solarsysteme ausgerichtet. Das heißt, die Stromversorgung steht und vor allem laufen die Bordcomputer. Das ist ein Unsicherheitsfaktor, denn gerade die Bordcomputer sind ja in den vergangenen Monaten immer mal wieder ausgefallen. Dadurch war die Mir unkontrolliert im All. Das scheint aber diesmal nicht der Fall zu sein. Der wichtigste Zeitpunkt ist allerdings der nach den 2 Bremsvorgängen im All, die heute Nacht stattfinden werden. Denn während dieser beiden Bremsvorgänge kann das Kontrollzentrum hier in Moskau noch eingreifen, kann den ganzen Vorgang auch noch einmal verschieben. Danach ist es nicht mehr möglich und dann hat die Mir nur noch eine Überlebenszeit von 39 Stunden, bevor sie unkontrolliert ins All fällt. Das wird aber anscheinend, wie man es hier sieht, nicht der Fall sein. Ja, das wollen wir auch nicht hoffen. Die Russen haben ja auch viel Erfahrung mit dem Absturz ihrer Sojus-Raketen. Danke, Sabine Griesche. Wir schalten etwas später ja noch mal zu Ihnen. Bis gleich. Das Ende der Mir ist in Russland ein Politikum. Viele Russen wollen sich nicht damit abfinden, dass eine Ära der Raumfahrt zu Ende geht. Doch alle Proteste, alle noch so abwegige Rettungsvorschläge haben nichts genutzt. Russland kann sich die Raumstation einfach nicht mehr leisten. Auch der geplante Absturz ist teuer. Rund 56 Millionen Mark soll er kosten. Die russische Jugend protestiert mit Rockmusik gegen das Ende der Mir. Time Out und Krematorium heißen die Bands. Die Namen sollen zeigen, Russland trägt Trauer. Auf der Bühne versammeln sich rechtsradikale Gruppierungen. Sie halten das Ende der Mir für einen Komplott, an dem die Amerikaner schuld sind. Wut auch bei den Demonstranten auf der Straße. Die Mir ist eines der letzten Symbole für die Größe unseres Landes. Es ist nicht zu fassen, dass sie jetzt verschrottet werden soll. Eine Gruppe russischer Geschäftsleute hatte die Protestaktionen organisiert. Sie wollte mit Spendengeldern den Absturz im letzten Moment aufhalten. Ihre Idee: Aus dem ehemaligen Raumlabor sollte ein Hotel für Millionäre entstehen. Dass daraus nichts wird, sorgt für Frustration. Die russische Beteiligung an der internationalen Raumstation ISS ist da kein Trost. Unser Land wird keine eigenen Experimente an Bord der ISS durchführen. Und selbst wenn wir es wollten, müssten wir jeden Vorschlag erst einmal von den Amerikanern absegnen lassen. Auch in der Duma gab es Diskussionen um die Mir. Vor allem die Kommunisten um Gennady Suganov wollten dem geplanten Absturz nicht zustimmen. Doch die Experten blieben hart. Ich kenne die Aussagen derer, die uns und die Regierung angreifen. Ich muss dazu sagen, das sind Aussagen von Menschen, die keine Ahnung haben, die nur einen guten Zeitpunkt gefunden haben, um sich ins Rampenlicht zu setzen. Dabei sollten in einer Zeit, in der die Möglichkeiten unseres Landes begrenzt sind, alle politischen Kräfte an der Konsolidierung unserer Gesellschaft arbeiten. Auch die Kosmonauten beteiligten sich an der Diskussion. Für sie ist klar, technisch hat die Mir ausgedient. Doch für die Misere der Raumfahrt machen sie die Regierung verantwortlich. Wir versenken die Mir nicht etwa, weil unsere Weltraumindustrie so schlecht ist. Da arbeiten sehr begabte Leute. Das will nur niemand mehr finanzieren. Man sollte sich ein Beispiel an den Chinesen nehmen. Die stecken Milliarden in eine eigene Raumstation, in die Wartung. Sie werden bald die Nase vorn haben. Der Held der Sowjetunion glaubt nicht, dass das Ende der Mir Arbeitsplätze kosten wird.
Doch die Mitarbeiter im berühmten Sternenstädtchen bei Moskau sehen das anders. Sie haben sich bereits auf die neue Situation eingestellt. Dort, wo einst Kosmonauten für den Einsatz auf der Mir trainierten, sollen sich in Zukunft Touristen amüsieren. Für stolze Preise. Eine Reise im Flugsimulator soll 17.000 Mark kosten. Und zugeschaltet ist mir jetzt aus Nordwijk, das ist nördlich von Den Haag, aus den Studios der ESA, der Raumfahrtexperte Jochen Graf. Herr Graf, hätte die Raumstation Mir mit wesentlich mehr Geld gerettet werden können, oder stimmt es, was immer behauptet wird, dass sie schon 1986 vor dem Start eigentlich technisch quasi veraltet war? Die Mir-Station war für eine Lebensdauer von 5 Jahren entwickelt worden. Sie hat über 15 Jahre lang sehr gute Dienste geleistet. Sie ist international genutzt worden von fast allen Raumfahrtnationen der Welt. Sie hat lange ihren Entwurfszeitraum überschritten und wird nun durch die neue internationale Raumstation abgelöst. Ein normaler Vorgang mit allen technischen Systemen. Ja, aber wir haben es ja auch eben im Beitrag gesehen, die Mir war natürlich mehr vor allen Dingen für die Russen, für das russische Selbstverständnis. Die sind nun auch beteiligt bei der ISS, und zwar mit einer gehörigen Menge Geld, aber natürlich auch mit technischem Know-how. Hätten die Amerikaner eigentlich ohne die Russen diese ISS in die Luft schießen können? Die Zusammenarbeit mit den Amerikanern hat sich mit den Russen und Amerikanern hat sich als sehr positiv erwiesen. Beide Seiten haben voneinander gelernt, und die Russen haben ihr großes Know-how, was sie als einzige haben, mit ganz lang dauernden Raumflügen eingebracht, mit einer Technologie, die in der Lage ist, Astronauten und Kosmonauten über viele Monate am Leben zu halten. Und das ist ein großer Beitrag der Russen, nicht so sehr das Geld, sondern das Know-how. Die Europäer haben ja auch einen Anteil an der ISS-Station, aber der ist, glaube ich, eher gering, oder? Der Anteil der Europäer ist eigentlich sehr weit gefasst. Wir sind mit europäischer Technologie von Anfang an dabei, mit kleineren Untersystemen, mit Nutzlasten, die schon bei den Amerikanern oder auch bei den Japanern untergebracht werden. Als Beispiel haben wir an die Russen ein ganz modernes Datenverarbeitungssystem geliefert, was im Augenblick die ganze internationale Raumstation kontrolliert. Die ganze Lageregelung der Station wird von dem europäischen Datenverarbeitungssystem durchgeführt. Sicher, die 2 großen europäischen Elemente kommen erst im Jahre 2004. Auf der einen Seite ein Raumlabor mit dem Namen Columbus und ein automatisiertes Versorgungsfahrzeug, was ähnliche Funktionen hat wie die russische Progress-Kapsel, nur dass es ungefähr 2- bis 3-mal so groß ist in seiner Betriebsfähigkeit. Ganz kurz, Herr Graf, es kostet ja alles ein wahnsinniges Geld. Welchen Nutzen haben wir eigentlich konkret von diesen Weltraumlaboren? Das Labor ist wie jedes wissenschaftliche Labor, ist es zielgerichtet auf eine bestimmte Forschung. Wir machen eine Menge Grundlagenforschung in dem Labor und schalten eigentlich durch das Bewegen im Weltraum die große Störgröße für alle physikalischen, biologischen und chemischen Prozesse, nämlich die Schwerkraft aus, um zu den ureigenen Aussagen zu kommen, wie sich Vorgänge abspielen ohne den Einfluss der Störgröße Schwerkraft. Jochen Graf, herzlichen Dank zur ESA. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke. Nach den Kurznachrichten, meine Damen und Herren, zeigen wir Ihnen die Mir, wie alles begann. Eine Chronologie des Giganten im Himmel und einen Blick auf den Nachfolger im Orbit, die internationale Raumstation ISS. Bleiben Sie also dran. Als die Sowjetunion das erste Modul der Raumstation Mir 1986 in den Orbit schoss, dachte niemand daran, dass dieses Prestigeprojekt im Weltall länger existieren würde als die mächtige Sowjetunion. Doch auch die Mir endet letztlich wegen der fehlenden Finanzen. Und so wird die russische Raumfahrtbehörde nun den kontrollierten Absturz einleiten und damit das Ende einer Ära. Eine Ära, die mit der Vormachtstellung der Russen im All begann und mit einer Pannenserie endete. So soll er aussehen, der Absturz der Mir. Von 15 Jahren russischer Raumfahrt wird kaum etwas übrig bleiben. Der 135 Tonnen schwere Koloss soll zum großen Teil in der Atmosphäre verglühen, die Reste im Pazifik versinken.
Für die Russen geht eine Ära der Raumfahrt zu Ende. Gerne erinnern sie sich an ruhmreiche Zeiten, als ihr Held Gagarin den ersten Ausflug ins All wagte. Mit der ersten bemannten Raumstation Mir bewiesen die Russen ihre Vormachtstellung im All ein weiteres Mal. Der Westen verfolgte das Projekt mit Interesse. Mit dem Ende des Kalten Krieges öffneten die Russen ihre Raumstation für Ausländer. 1995 dockte die erste US-Raumfähre an die Mir an. Auch Deutsche waren an Bord. Thomas Reiter verbrachte 180 Tage auf der Mir. In rund 23.000 Experimenten erforschten die Kosmonauten die Schwerelosigkeit. Doch mit dem Vergnügen an Bord war es schon bald vorbei. Allmählich wurde die Mir den Russen zu teuer. Vor allem, weil in den Moskauer Khrunischew-Werken bereits Bauteile für das internationale Nachfolgemodell ISS finanziert werden mussten. Es folgte eine Serie gefährlicher Pannen. 1997 brannte es auf der Mir. Nur ein paar Monate später folgte ein Zusammenstoß mit einem Versorgungsschiff. Die Außenhaut bekam einen Riss und die Solarsysteme setzten aus. Dass niemand zu Schaden kam, ist Viktor Solovyov zu verdanken. In halsbrecherischen Aktionen reparierte er unermüdlich alle Defekte. Der Abschied von der Mir fällt ihm schwer, aber es ist die richtige Entscheidung, meint er heute. Die Mir hat inzwischen technische Schäden, die sich nicht mehr reparieren lassen. Die gesamte Wärmeregelung ist ausgefallen. Die Bordsysteme funktionieren nicht. Wir haben 1999 die Arbeit auf der Mir eingestellt, weil wir wussten, wir könnten die Kontrolle über die Mir verlieren. Und genau das ist dann auch Ende des vergangenen Jahres passiert. Im Raumfahrtkontrollzentrum wird die Mir bis zur letzten Minute für Spannung sorgen. Der Punkt, an dem sie ins Meer stürzen soll, ist genau berechnet, aber Pannen sind auch diesmal nicht ausgeschlossen. Die russische Regierung hat das Weltraumlabor bei der Versicherungsagentur Megarus für rund 420 Millionen Mark versichert. Im Moment ist die Verbindung zu Mir gut, deshalb glauben wir, dass alles glatt geht. Aber letztendlich hängt das von Gott ab. Eine 100%ige Garantie können wir nicht geben. Wenn die Mir entsorgt ist, will sich Russland ganz auf die internationale Raumstation ISS konzentrieren, erklärt der Chef der russischen Raumfahrtagentur Juri Koptjew. Doch viele seiner Kollegen glauben, dass Russlands Raumfahrtgeschichte vorbei ist. Es fließt kein Geld in die Forschung. Im Moment werden nur kommerzielle Weltraumprojekte finanziert, wie zum Beispiel die Satellitentechnik. Doch damit wollen die Russen sich nicht zufrieden geben. Einige Zeitungen träumen bereits von einem neuen Raumschiff. Das soll den ersten Russen zum Mars bringen. Ja, und da wollen wir doch gleich mal nachfragen. Im Raumfahrtzentrum bei Moskau ist immer noch unsere Korrespondentin Sabine Griesche. Sabine, wie realistisch sind denn solche Träumereien von einem neuen, eigenständigen russischen Raumfahrtprogramm? Das ist im Moment noch sehr unrealistisch und das hat auch heute der russische Vizepremier Klebanov ganz klar gesagt. Er hat gesagt, in den nächsten 13 bis 15 Jahren richten sich alle Anstrengungen hier in Russland auf die internationale Raumstation ISS. Eigene Weltraumprojekte wird es in den nächsten Jahren nicht geben. Was danach geschieht, ist aber vollkommen offen, denn Russland geht davon aus, dass bis dahin sich die russische Wirtschaft wieder gefangen hat und dass dann wieder neue Projekte starten können. Nun sagen ja viele, auch viele in Russland, es wäre gar nicht notwendig gewesen, die Mir runterzuholen, wenn man genug Geld reingesteckt hätte und dieses Geld nicht etwa für ISS verbraten hätte. Es gibt aber auch Stimmen, die ganz klar dagegen sprechen. Die Kosmonauten hätten natürlich gerne die Mir weiterhin am Himmel gesehen, aber die Leute hier im Kontrollzentrum sagen ganz klar, wir können uns das nicht mehr leisten. Alleine die Modernisierungen hätten so viel Geld verschlungen, das macht keinen Sinn. Da ist es doch besser, mit den Amerikanern weiterhin zusammenzuarbeiten, ein gemeinsames Projekt zu haben. Denn immerhin ist da ja durch die Amerikaner die Finanzierung gelegt und die ISS bietet auch gleichzeitig den Russen die Möglichkeit, weiter im Weltraum aktiv zu bleiben, weiterhin zu forschen. Wie sieht denn das der normale Russe auf der Straße, will ich mal sagen, mit den Amerikanern zusammenarbeiten? Wir haben es ja auch eben im Film gesehen, die Russen fühlen sich so ein bisschen hinten angestellt, die Amerikaner haben den Hut auf und sie dürfen nur ein wenig mitmachen. So ist ja wohl die Stimmung, oder?
So ist die Stimmung tatsächlich. Die Russen verstehen überhaupt nicht, warum sie ihre Mir aufgeben sollen. Und man muss auch dazu sagen, dass die Beziehungen zwischen den USA und Amerika im Moment alles andere als gut sind. Wir haben das vor ein paar Tagen erlebt. Da haben die russischen Kosmonauten in Houston gestreikt. Da ging es um die Frage, ob der amerikanische Millionär Tito denn mitfliegen soll zur ISS. Die Amerikaner wollen es nicht, die Russen aber natürlich sehr, denn dieser Millionär ist bereit, sehr viel Geld in die russische Weltraumforschung zu stecken. Danke, Sabine Griesche, ins Raumfahrtzentrum nach Moskau. Die internationale Raumstation ISS wird nun also die Nachfolge der Mir als die Orbitalstation antreten. Modernste Technik, internationale Kooperation, multimilliardenschwere Investition. Matthias Helfert über die neue im All, die genau genommen schon vor 5 Monaten von der ersten Crew in Besitz genommen wurde. Eine Wachablösung vor wenigen Tagen im All. Die erste auf der internationalen Raumstation ISS. In den nächsten Jahren soll die Übergabe des Logbuchs mal Routine werden. Doch diesmal ist es noch etwas Besonderes für die Astronauten und die Bodenstation in Texas. Wenig später dockt die Discovery ab und inzwischen ist die erste internationale Besatzung der ISS schon wieder wohlbehalten auf der Erde angekommen. Rückblick. Am 2. November im Jahr 2000 um 10:21 Uhr dockt die Raumfähre Soyuz an die internationale Raumstation ISS an. Expedition One. Am Dienstag zuvor sind die Astronauten Krivaljow, Gizenko und Shepard ins All gestartet. Mit dieser Mission schreiben sie Weltraumgeschichte. 4 Jahre lang haben sich die Männer akribisch auf diesen Einsatz vorbereitet. Das russisch-amerikanische Team ist die besttrainierteste Crew, die je in den Orbit geschickt wurde. Die ersten Astronauten machen die Station bewohnbar. Schließlich sollen dort einmal bis zu 7 Menschen forschen und leben können. Stück für Stück waren schon die Bestandteile der ISS ins All gebracht worden. Im Dezember 98 dockte das Verbindungsmodul Unity an das Modul Zarya an. Im Juli 2000 folgte das Wohnmodul Zvezda. Die Basis der Station war fertig. Nun kann sie erweitert werden. In 5 bis 6 Jahren soll der Bau abgeschlossen sein. Die ISS gilt schon jetzt als das größte wissenschaftlich-technische Gemeinschaftsprojekt der Welt. Ein weit ausladendes Gebilde. Bald wird es mehr als 100 Meter lang und rund 400 Tonnen schwer sein, aber auch dann nach allen Seiten erweiterbar. 16 Nationen sind an Bau und Betrieb der Station beteiligt. Von den Europäern stammt das Forschungsmodul Columbus. Die ISS soll dem Fortschritt in allen Wissenschaftsbereichen dienen. Und, wer weiß, vielleicht startet von hier einmal eine erste bemannte Mars-Mission. Tja, wer weiß. Die NASA jedenfalls will die ISS bis zum Jahr 2016 oben behalten, mindestens. Und größer als ein Fußballfeld wird sie bis dahin garantiert auch sein. Der deutsche Beitrag umfasst eher die Größe einer Doppelgarage. Doch auf die Größe kommt es bekanntlich ja nicht an. Die Technik Made in Germany hat es jedenfalls in sich. Das Modul Columbus gehört zu den Teilen, die enorm wichtig für die wissenschaftlichen Arbeiten an Bord sind. So soll sie aussehen. Die fertige internationale Raumstation ISS. Auch Deutschland ist daran beteiligt mit dem sogenannten Columbus-Modul. Noch steht es auf dem Boden bei Astrium, Europas führendem Raumfahrtunternehmen. Rund 2,5 Millionen Mark kostet die Bundesrepublik der zentrale europäische Beitrag zur ISS. Konzeption, Entwicklung, Integration und der Betrieb des Forschungslabors Columbus. Alle erforderlichen Betriebseinrichtungen werden ständig für Experimente zur Verfügung stehen. Zusätzlich entwickelte die Daimler-Benz-Tochter DASA im Auftrag von Astrium ein computergesteuertes Bodensegment. Alle an der Raumstation beteiligten Partner haben das sogenannte Columbus Ground System bereits genutzt. Das Columbus-Modul soll im Oktober 2004 an die ISS andocken. Dazu wird es mit einem Space Shuttle zur internationalen Raumstation gebracht und dort angeschlossen. Für den permanenten Betrieb entwickelte das Unternehmen vielfältig einsetzbare Mehrzweckanlagen. Auch in der Schwerelosigkeitsforschung spielt das Labormodul eine wichtige Rolle. Weitere entscheidende Systeme wie Logistikelemente, Roboterarme und die frei fliegende Beobachtungsplattform runden den europäischen Beitrag ab. Die Wissenschaftler erhoffen sich dadurch Erkenntnisse in der Grundlagenforschung und Technik.
So sind beispielsweise materialwissenschaftliche Studien geplant, um Kosten in der Automobilindustrie einzusparen. Weiterhin erhoffen die Forscher sich auch Fortschritte in der Humanmedizin, bei der Herstellung neuer Medikamente und in der Erforschung des Weltraums. Doch ein nicht unerheblicher Motivationsgrund für die Untersuchungen wird nicht laut genannt. Mit der Nutzung der Raumstation ISS hoffen die Wissenschaftler, dem Traum aller Astronauten ein Stück näher zu rücken, dem Vorstoß zum Mars. Aber der ist nun wirklich ziemlich weit weg. Und wenn ich so auf meine Uhr schaue, also naja, die Mir kommt uns hier unten jetzt langsam immer näher. Doch keine Angst, meine Damen und Herren, warum soll es Ihnen ausgerechnet so gehen wie der Amerikanerin Lottie Williams? Sie ist der einzig bisher bekannte Mensch, der jemals von Weltraumschrott getroffen wurde. Vor 4 Jahren in Oklahoma von einem handtellergroßen Stück einer Delta-II-Rakete. Passiert ist ihr zum Glück nichts. Dennoch, so ganz leichte Zweifel an dem bekannten Motto, alles Gute kommt von oben, kann ich doch nicht verhehlen. Ganz gut wird es da wohl sein, das Geschehen genau zu verfolgen. Und das können Sie bei NTV. Der Absturz der Mir. Ab 6 Uhr in der entscheidenden Phase sind wir dabei. Für jetzt sage ich Tschüss, passen Sie auf sich auf. Russian space officials will direct Mir into the southern Pacific with a series of 3 rocket burns. They regained control of the space station early on Thursday. And with the process scheduled to start just about 5 hours from now, officials at Russia's Mission Control say they are confident they can bring Mir down to Earth safely. As the countdown to Mir's splashdown begins, a group of Russian cosmonauts are hoping to get a closer look at the space station's fiery end. About 35 people are planning to fly southwest of Fiji to try to record and observe the final moments of Mir. The plan has raised some eyebrows, but participants call it the adventure of a lifetime. Well, we've been watching where Mir may splash down all day long from the International Weather Center. Let's go back in and take a look at that in the global weather forecast. Martin Jeans once again. Hello, Martin. Hi, Jim. I was just watching those pictures from Fiji. You could see a few dark clouds in the background there, and I think certainly some showers will happen across Fiji late in the afternoon and early in the evening. But of course, that area where we are expecting, and where it's projected Mir will come down, it is a very long corridor of around 3,500 miles right across the South Pacific there. The weather in that region pretty dreadful. It's the roaring 40s, and that means strong winds and very high seas. Of course, we'll keep you up to date with all the latest weather conditions. Everybody's working around the clock here, and they're not doing it for the money. They're working because they want it to go right. A symbol of Russian national pride and space prowess comes to a fiery end. Launched in 1986, the space station Mir outlived its projected lifespan by 10 years. And now it's time to say farewell. Should those living close to its intended splashdown site have a reason to worry? What lessons did mankind learn from Mir? And where does space exploration go from here? We'll answer those questions and yours on this edition of Q&A. And hello and welcome. I'm Relitza Vasilova. In our talking point, Mir's end. What have we learned? Before we answer that question, space correspondent Miles O'Brien takes a look back at Mir's 15-year history. Through collisions, a fire, and countless failures, the Russian space station Mir has flown on and on. But now the Russian space program says it is high time to bring down the venerable, now vacant, orbiting outpost. We're in a phase of the Russian Mir station's life now when any one of its systems has the right to fail us, said Russian Space Chief Yuri Koptev. And thus far, efforts to peddle the Mir as a commercially viable entity have also failed. I'm a little surprised that they are having trouble finding the money. California millionaire Dennis Tito agreed to pay $20 million for a trip to Mir, and NBC pledged $40 million to air a Survivor-like show offering the winner a stay at the station. But Mir Corp, the American finance company that leased the station,
fell out of good grace with the Russians after falling behind on their payments. Sure, the Russians are concerned the station could fall to Earth out of control, as the U.S. Skylab did in 1979. But they're also worried about sustaining their partnership to build the new International Space Station with the U.S. They admit they have used money earmarked for the ISS to keep Mir afloat. But the Russians insist they have a safe plan for Mir's demise. They have already sent up an unmanned space tugboat laden with fuel that can assist the suicide. After a series of rocket firings to slow the station down, Mir will begin a fiery freefall. The Russians are aiming for a spot in the South Pacific halfway between New Zealand and Chile. Most of the station will go up in smoke, but some large pieces will reach the surface. Mir might soon be gone, but it will by no means be forgotten. Mir's design was very successful, I believe, and it allowed Mir to be easy maintainable. So if something failed, it could be easily fixed and changed on Mir. And I think it's a good kind of test bed for future space flights. During cosmonaut Sergei Krikalov's second stay aboard Mir in 1990, the country that sent him there did not exist when he returned. The fall of the Soviet Union was hard on its once proud space program. Ironically, that laid the groundwork for an astounding partnership with the U.S. It led to a series of 8 shuttle dockings and 7 U.S. visitors to Mir from 1995 through 98. They were eventful years. Computers, cooling, and air purification systems failed. And in 1997, some high drama, as the crew fought a fire and watched as a wayward supply ship struck and punctured a science module. Mir's days seemed numbered then. You can only modify something so many times. You can only repair it using C-clamps and whatever you can take up to the Mir so many times. And then you're much better off coming back and building a whole new system. The first crew of that new system, the International Space Station, christened the outpost Alpha the moment they crossed the threshold. But for many fans of Russia's seemingly indestructible Mir, the new ISS will always be Beta. Miles O'Brien, CNN. And joining us now from London is Dr. Paul Murden. He's a professor of science at the British National Space Centre. Professor Murden, thank you very much for joining us. My pleasure. Should people near Mir's intended splashdown be worried? Well, I don't think so. I think the risky part of the venture was the docking of the supply vessel, the motor rocket that's going to push Mir down onto the Earth. That was the risky part of the venture a couple of months ago. I think the main risk now is the way in which Mir breaks up as it comes down into the atmosphere. There will be some parts that survive. Exactly what they are and exactly how they spread out remains to be seen. We've never deorbited an object of this size and complexity before. And the atmosphere is in a rather uncertain state at the moment because we're close to the maximum of solar activity. So there is a certain amount of uncertainty. On the other hand, the Pacific Ocean is a very big, empty place. Still, people who live in relative closeness to the splashdown site in the Pacific Ocean are worried, and some of them are asking, why did the Russians choose the South Pacific Ocean? Why didn't they choose something close to their territory? I think the answer to that is probably that the space station orbit goes only over inhabited parts of Russian territory, and the Pacific Ocean is a lot emptier. However, I don't want to be defending one country dumping its rubbish on another. I think that in the future, we have to be a little more careful about how we go about disposing of these orbiting observatories and make the plans for the deorbiting at the same time as we make the plans for constructing. Were there any plans made specifically by the Russians when they first built the space station? I don't believe it ever crossed their mind. I'm sure it's crossed the minds of NASA what to do with the International Space Station when the time comes to decommission that, but I don't know what they are. What would you say is the most remarkable achievement that the Mir space station will be remembered for?
I think the most remarkable achievement is the fact that it existed and it lasted for so long. The purpose of the Mir space station was to gather experience on human beings in space and how they survived, what happened to them, whether or not they got ill, for example, whether they suffered any bad effects, and also how to keep the space station operating. We've heard a lot about the make, do, and mend philosophy that the Russians implemented on the Mir space station. A lot of it stuck together with sticky tape and clamps. We can see in video the cables running everywhere in the background. It's something that's understandable if you take a lot of people up to a laboratory over and over again and tell them to get on with their experiments rather than get things tidied up and shipshape. But the Russians did learn how to do all that, and they did it remarkably successfully, and that, to my mind, is the achievement. So far as the scientific work goes, not a very big deal. What about the mishaps that happened, particularly in the year 1997 was a particularly worrying year. The whole world was glued at points to Mir and what would happen. Do they overshadow what it achieved? Well, I think of them as the sort of things that happen if you run an old car. The first few years of running your car, it's new and everything works very well. But then as you get into the second 5 years and the third 5 years of owning the car, things start to go wrong. And certainly that happened. Certainly the Russians built up a large body of experience about what to do when things go wrong. They may have got more experience than they really wanted, but they did learn how to cope with it. They had in place the kind of structures, the kind of management structures, the kind of response structures that coped with it all. I think they got extremely close to the narrow edge of danger at some points, but they got away with it, and their experience is helping NASA with its operation of the International Space Station and will help generations to come as we go out into the planets. Professor Murden, stay with us. We will continue our conversation, and also we will talk when we come back to the father of a U.S. astronaut who spent several months aboard Mir. You're watching Q&A. There hasn't been one night in the last month I didn't dream about the Mir. It's a nightmare that's stalking me because there are so many problems. It's a completely unique job. It's not possible to have station, I don't know, 30 years in space. Sometimes stations supposed to be died, and we have to be realistic for that. Welcome back. Before we continue our conversation on Mir's fall to Earth, we recommend you log on to cnn.com/Mir. You will find an extensive site with interactive features, including a tracking map where you can pinpoint Mir's exact location at any given point. Also, you will find a special model of Mir and a map of the possible crash zone. That's all at cnn.com/Mir. And now let's continue our conversation with Dr. Paul Murden, science professor at the British National Space Centre. Professor Murden, we have a question for you which arrived via email. Let's take a look at it. The question asks, why does Mir have to be destroyed? Why was it not possible for it to land safely on Earth? And that comes from Lahore, Pakistan. Well, I think the answer is it's a lot more difficult to steer something down to Earth from space. The Mir was not meant to land, as, for example, the space shuttle is. It doesn't have wings so that it could glide down on a landing path. It was just never intended to do that. The only choice is to dispose of it by burning it up in the atmosphere and crashing it in the sea, however unenvironmental that course is. Stay with us, Professor. We would like to bring in now Colin Foale. He's the father of a U.S. astronaut and former Mir occupant, Michael Foale. Mr. Foale, thank you very much for joining us. Your son survived the collision of a cargo ship while he was on Mir in 1997. Tell us about it. What went through your mind when you heard about it? Well, we were worried, of course, for a while, but we're used to that kind of thing with a Royal Air Force career. I have to say right away that that collision had nothing to do with the age of the station. I don't think age is a lesson we should get from Mir.
It's more shortage of money, and they tried a cheaper way of docking, and it was as simple as that, and it didn't work. It's not really a question of age. Our new space station, incidentally, the first crew of that landed a couple of days ago, so, you know, on with the new. That station is geared to last many years, I would hope. And we have to remember that space stations, unlike ships, don't have a chance to get into dry dock and be tidied up. They're in work and in their place all the time. What did your son tell you about living on Mir for 4 months? Did he ever feel claustrophobic? How did he feel isolated? No, I don't think he ever felt those things. He was mostly concerned with the Russians not treating him as a full crew member at first, when he had a great deal to offer, and he also knew the language very well. Why was that? I think the Russians, by habit, had treated the American guest astronaut as a kind of American poodle. And in fact, one of them used that phrase to Michael on occasion, which really was the last straw. Anyway, the collision changed it all, and he was very much part of the crew from then on. Do you think that these joint international crews helped teamwork, helped people from different countries overcome barriers, especially for some generations, the Cold War barriers? Well, it's a nice idea, and I think it's worth pursuing. It does produce great difficulties. Michael is at present in charge of the Expeditionary Astronaut Force, those who will go to the space station, and of course he's having to face up to the cultural differences and so on. However, the one thing that binds international astronauts, cosmonauts together is this common wish to go into space, and I think that probably transcends the problems. What is it about your son Michael that made him dream to be an astronaut? I don't know. I was a fast jet pilot in the Royal Air Force, and I half expected he'd follow that route. But in fact, he went the academic route and did all kinds of things that I wouldn't have dreamed of doing. So, but he is an astronaut buff. You know, he lives and breathes the game, and he's one of those, I suppose, many now who would willingly go to Mars if given half a chance. Your son was a U.S. astronaut, yet he was born and raised in Britain. Well, my wife happens to be American, and America and Britain did a deal, I think it was 1974, where children of that kind of mixed marriage could hold dual nationality for the rest of their lives. And that, of course, meant there was no problem. Mr. Foale, thank you very much for speaking with us. And I'd like to go back now to Professor Murden to continue our conversation. Professor Murden, we just talked to the father of Michael Foale, who said that his next dream is possibly to go to Mars. Do you think that that's a possibility, that someone alive today could go to Mars? I do, yes. The exploration of Mars, which NASA is carrying out, and the rest of the world community, the European Space Agency, for example, orbiting a satellite to Mars in the 2003 year, all of that is building up a library of knowledge about what Mars is like. And the intent is, first of all, to study Mars and see what it's like as it is, but also to see in what way what it has got can be utilized for human habitation. And it's not impossible to think about Mars being colonized by people, well, let's say 2015 or 2020, something of that sort. Let's go to the chat room. There's a question for you, Professor, from Germany. What is the future of the Russian Space Agency? Well, that's a very good question. Like everything in Russia, the space program is suffering from the economic difficulties that Russia finds itself in after the collapse of the Soviet Union.
On the other hand, it is one of the very high-profile, very technologically successful parts of the Russian economy. And at the present time, Russia is launching roughly as many rockets as the United States is. It's launching fewer satellites, however, and that gives you the clue that what Russia is doing is selling its launch capability to other users very successfully, as I say. It is certainly a space power, and I think it will continue on in this way in the future. I think it will also develop its scientific collaborations, its technological collaborations with other countries, as it's doing in the case of the International Space Station. Let's go back to the chat room. A question from Sri Lanka. How is this vehicle propelling itself toward the splashdown site? Well, what happens is that the rocket which was attached to Mir earlier this year will fire at around midnight London time and send the Mir space station into an elliptical orbit which will cause it to rub against the atmosphere of the Earth. And that will, that pushing force by the atmosphere on Mir is what will slow it down and bring it tumbling, breaking up, and splashing into the ocean. Professor Murden, thank you very much for speaking with us. Up next, worried you'll never ever get a chance to see what Mir looks like after its fiery splashdown? Don't despair, you still have a chance to see Mir. Just stay tuned. You're watching Q&A. Übrigens ist das für viele Leute, die hier im ZUP, so nennt man das, dieses Flugleitzentrum, arbeiten in Karaljov, für viele ein sehr, sehr trauriger Tag. Nicht nur, weil sie Abschied nehmen von der Mir, einem liebgewordenen Kind, sondern weil es für viele auch der letzte Arbeitstag ist. Sie verlieren ihren Job. Außer wirtschaftlichen Folgen hat der Absturz der Mir ja auch für die Russen eine politische Dimension. Ja, vielleicht erstmal zur Wirtschaft. Es wird ein ganzer Industriezweig fast zugrunde gehen. Die Weltraumindustrie, bei der ungefähr 1,5 Millionen Leute beschäftigt sind, wird von etwa 100 auf 20% zurückgefahren mit dem Ende der Mir. Russische Zeitungen schreiben, etwa 150.000 Leute werden ihren Job dadurch einbüßen. Präsident Putin tut das. Er braucht sein Geld offenbar für wichtigere Dinge, für den Tschetschenienkrieg zum Beispiel. Man sagt offiziell, es sei kein Geld da für die bemannte Weltraumfahrt. Viele Russen zweifeln das an und verweisen auf die Milliarden Dollar, die hier jeden Monat aus Russland hinaus ins Ausland auf Graukonten fließen. Putin braucht das Geld offensichtlich für andere Dinge und nimmt politisch in Kauf, dass mit dem Ende der Mir offensichtlich Russland jetzt in die zweite Reihe der Kosmosnationen zurückfallen wird. Denn auf der ISS, der neuen internationalen Raumstation, da haben die Amerikaner eindeutig das Sagen. Das ist im Kosmos wie auf der Erde. Wer die Chose bezahlt, der gibt auch den Ton an. Und das sind im Kosmos in Zukunft eindeutig die Amerikaner. Danke, Dietmar Schumann. Give you a quick tour from it, of it. Perhaps overhead you can see the enormity of this sort of thing, big as a school bus. Also on the outside here, maybe you see the retractable solar panels, which are here as well. And you know, you wonder how solid is it? If you knock on the side, you get some sense of that. This is the skin that they expect will incinerate on re-entry. And then inside, this is not exactly as packed full as the Mir that you've seen in space. They brought a lot more gear up there, but here you get some sense of it. It's still a very confined area, and there are some other interesting artifacts here. Maybe you see William's taking a look at that guitar, I think, up there. That was actually on the original Mir and was brought back. In fact, I think it was on one of the Salyuts is where that one started out. They brought it to Mir, and then it came on back. And I know you asked about the other facilities aboard. One of them, of course, is the sleeping berth. This is what, behind this plexiglass area here, this is where folks would sleep. And then off to the right of that, you might wonder about other necessities. That I was very interested in that one, yes. And you know what I'm told is that Norm Thagard indicated that as the Mir got larger and they added some other modules, they took the toilet facilities out of this main module because they, I think for obvious reasons, didn't want to have it in here if they could put it anywhere else. So that's the bottom line story on that, really. Jeff, as you stand in there, does it feel like you can spend a year there? That's the record set by one Russian cosmonaut. Very, very difficult to conceive how that would be. And this is much more wide open than it typically is. I mean, if William takes a spin around, perhaps you can see this is pretty wide open. And this is a lot more room than they had to deal with. So it's inconceivable to me. Are the instructions in Russian?
Yeah, and in fact, we saw some earlier, and I'm going to ask Jeffrey if he could see that. He probably can from where he is, but if you look inside the docking node, there are some handwritten things in Russian which are indications about how to put this thing back together, and I don't know if we're able to see that, but Jeff's trying to get a shot of that right now. Perhaps you're looking at something. I think that's the Russian word, if Relitsa, correct me if I'm wrong, that is the Russian word for center, I believe. And it's assisted the Russian crew that came here that reassembled this, because when this came to Wisconsin, it was all in pieces and had to be reassembled here in the Wisconsin Dells. Yeah, it says camera there, and it said head at one point. Anyway, tell us about... Very good. Thanks for the translation. Tell us about people's interest in this exhibit. What are Americans saying as they go in there? Well, this has been a busy day, and in fact, maybe I'll take a stroll back out the door here and see. They've been holding up because they've been good of us, have been very kind to us here and allowing us to sort of take this over, and they've held up the visitors, and I'm going to take a look out the door and see. There's a bit of a line of folks out there. People are very interested to see this because, as you report, this would be the last opportunity, perhaps the only opportunity, only public one, to see the Mir. So, you know, this is something that obviously has a lot of interest. Well, Jeff, thank you very much. You're a very good tour guide. Thanks, Relitsa. My pleasure. Der Kosmos gehört uns, jubelt ganz Russland. Dann der gnadenlose Wettlauf zum Mond mit dem Erzfeind USA. Er treibt die sowjetischen Ingenieure und Kosmonauten zu immer neuen Höchstleistungen und darüber hinaus in den Tod. Eine Kette tragischer Fehlschläge, Moskau gibt auf, der Mond gehört den Amerikanern. Aber am 13. März 86 starten aus der kasachischen Steppe die ersten Kosmonauten zu Moskaus neuem Riesenprojekt, der Orbitalstation Mir. Kontrollzentrum bei Moskau Triumphstimmung. Das Andocken hat geklappt. Die Kosmonauten Kisim und Solovjow haben im Basisblock der Mir Quartier bezogen. Es ist ein wunderschönes Zuhause, die Mir, meldet Kisim. Fernsehreporter interviewen die Kosmonauten. 4 Wochen nach der tragischen Explosion der amerikanischen Challenger ist die Mir auch ein gewaltiger Propagandaerfolg für den Kreml. An den Basisblock werden nach und nach 5 Forschungsmodule angehängt. Die Versorgung der Mir übernehmen unbemannte Progressraumfähren. Jetzt kommt den Russen ihre langjährige Erfahrung mit kleineren Orbitalstationen, den Vorläufern der Mir, zugute. Routiniert lenkt das Kontrollzentrum die Kosmonauten der Mir dann an Bord einer Sojus zur 3000 Kilometer entfernten Salyut 7. Eine neue Premiere, präzise Weltraummanöver, die die Amerikaner nur voller Neid am Bildschirm verfolgen. Uns war immer schon klar, stichelt der russische Pressesprecher, lange vor der Challenger-Katastrophe der Amerikaner war uns klar, dass die Weltraumpolitik der USA nicht ausbalanciert war. Man braucht eben beides, eine Orbitalstation und eine Transporttechnik. Der Shuttle ist aber nur ein Transportmittel. Орбитальные станции и транспортные средства. Шаттл — это есть транспортные средства. Dann das Ende der Sowjetunion, die alten Strukturen zerfallen, die neuen versagen. Die Milliardentransfers in die Raumfahrt, in das Prestigeprojekt der Sowjetgrößen versiegen. Das unbezahlte Bodenpersonal droht sogar mit Streik. Astronauten wie der deutsche Klaus-Dietrich Flade dürfen jetzt mit zur Mir
zahlende Kundschaft, aber auch Zeichen größerer Offenheit, Glasnost im Weltraum. Der erste Bundesdeutsche auf der Mir hat mit den Russen trainiert, spricht Russisch. Seine Eltern verfolgen bei Moskau den Flug ihres Sohnes. Gerade eine Woche wird der Testpilot der Bundeswehr auf der Mir verbringen. Seine russischen Kollegen müssen bis zu 1,5 Jahre im All aushalten. Die Mir wiegt inzwischen 140 Tonnen. Als einzige Nation unterhält Russland ein riesiges, ständig besetztes Weltraumlabor im Orbit. Tausende von Experimenten machen die über 100 Kosmonauten auf der Mir, zum Beispiel über das Verhalten von Mensch und Tier in der Schwerelosigkeit 400 Kilometer über der Erde. Große wissenschaftliche Sensationen können die Russen zwar nie zum Boden melden, aber Kopplungsmanöver, Versorgungsflüge, der Dauerbetrieb einer Station im All, auf diesem Gebiet bauen sie ihren Vorsprung immer weiter aus. Oktober 94, Ulf Merbold, der zweite Bundesdeutsche, wird mit 31 Tagen länger als jeder andere Astronaut aus dem Westen oben bleiben. Aber viele seiner Experimente fallen aus wegen der veralteten russischen Technik. Denn die inzwischen 8-jährige Mir, eigentlich nur für eine Lebensdauer von 5 Jahren ausgerüstet, muss weiterfliegen. Für ein Nachfolgemodell fehlt schlichtweg das Geld. Dann noch einmal Spannung beim Rückflug Merbolds zur Erde. Vor 4 Wochen hatte die Automatik beim Andocken versagt. Aber jetzt klappt alles wie am Schnürchen. Pünktlich erscheint die Kapsel über der kasachischen Steppe. An ihrem 1000 Quadratmeter großen Fallschirm ist sie sicher gelandet. Für Ulf Merbolds Ausflug zahlte die Europäische Raumfahrtagentur ESA 30 Millionen $ an Moskau. Doch die Mir verfällt weiter. Merbolds russische Kollegen mussten auch während dieser Mission wieder mit viel Improvisationstalent gegen Pannen ankämpfen. Also für mich war das schon eine Überraschung, als dort oben plötzlich das Licht ausging und wir im Dunkeln in der Raumstation saßen. Aber ich habe dann sehr schnell beobachten können, mit welcher Professionalität und Routine meine russischen Kollegen diese außergewöhnliche Situation analysiert und gemeistert haben. 1986 Start einer Soyuz-Rakete für militärische Zwecke. Die finanzielle Auszehrung der gesamten Raketen- und Weltraumprojekte schafft immer neue Probleme. Nervöse Spannung im unterirdischen Bunker, wo die einzelnen Stufen gezündet werden. Erst 4 Wochen zuvor ist eine Rakete gleichen Typs kurz nach dem Start explodiert. Die Ursache für den letzten Fehlstart ist noch immer unbekannt. Er geschah 50 Sekunden nach der Zündung. Wieder ein Fehlschlag. Diese Soyuz war Gott sei Dank unbemannt. Aber oben im All leben Menschen. Und die längst schrottreife Mir wird zur Zeitbombe. Im Februar 1997 brennt ein Sauerstoffgenerator, giftiges Gas tritt aus, Leitungen schmoren. Galgenhumor. Zu Silvester singen sie der Bodenstation ein populäres Lied. Deine Frau kann dir nicht fremdgehen, dein Haus nicht abbrennen, wenn du keine Frau hast und kein Haus. Eine Hymne auf den Mangel. Am 25. Juni 1997 rammt eine unbemannte Progress-Fähre die Mir. Der Progress-Transporter hat ein Sonnensegel zerstört und ein Leck gerissen. Sauerstoff entweicht ins All. Den Kosmonauten gelingt es zwar, die Luke zum beschädigten Forschungsmodul zu schließen, aber dabei kappen sie wichtige Kabel, die Stromversorgung bricht zusammen. Trotz aller Gefahren weigern sie sich, mit der Rettungskapsel zur Erde zurückzukehren.
Eine dramatische Rettungsaktion beginnt. Wegen der Stromprobleme fällt der Zentralrechner der Mir sporadisch aus. Die Station trudelt steuerlos durchs All. Über Funk beraten sich Kosmonauten und Techniker am Boden. Man beschließt, die Außenarbeiten erst am Modell zu erproben. Die Reparaturen außerhalb der Mir werden unter Wasser simuliert. Zwei erfahrene Kosmonauten sollen ihre nach den Unfällen völlig erschöpften Vorgänger ablösen. Die Situation auf der Mir ist inzwischen stabil, aber das Andocken klappt erst beim dritten Anlauf. Der Computer gibt immer wieder willkürliche Steuerbefehle. Der Ruf der russischen Raumfahrt ist inzwischen so angeschlagen wie ihr einstiges Vorzeigeprojekt Mir. Danke, bis nachher, funkt die Bodenstation an die beiden Heimkehrer. Aber den Mir-Kommandanten Ziblijew erwarten auf der sicheren Erde herbe Vorwürfe. Der folgenschwere Zusammenstoß im All, der völlige Stromausfall, beides lasten Medien und Politiker Ziblijew an. Aber Tage später, sinnigerweise am Tag der Raumfahrt, geht Ziblijew zum Gegenangriff über und hält den Verantwortlichen vorlaufenden Kameras schonungslos den Spiegel vor. Vielleicht hätten ja einige lieber gesehen, dass wir tot zurückkommen. Das wäre wohl für alle leichter gewesen. Denn es ist nun mal so, dass es uns an allem Überlebenswichtigen da oben fehlt. Ich rede nicht von Kaffee, Tee oder Milch. Es gibt da oben einfach nichts. Und die Unfälle passieren nicht, weil wir unprofessionelle Dilettanten sind. Dann wären wir nämlich schon viel früher zurückgekehrt, nach dem Brand, so wie es die Vorschriften eigentlich wollen. New York, New York spielt die Luftwaffenband zum Tag der russischen Raumfahrt. Ein ironischer Abgesang auf die eigene Zukunft. Denn die Tage der russischen Erfolge im All sind vorüber. In den Khrunischew-Werken bei Moskau wird bereits am internationalen ISS-Projekt gebaut. Präsident Boris Jelzin kann die amerikanische Flagge des Basismoduls nicht übersehen. Für das neue Weltraumlabor liefern die Russen zwar Bausteine, doch nutzen können sie es aus Geldmangel kaum. Aber unsere Mir kann noch viel leisten, sagt der Präsident trotzig in die russischen Kameras. Zum Beispiel Videoüberwachung von U-Booten der Amerikaner und anderer Länder. Aber die Amerikaner üben am russischen Oldtimer längst für die eigene Zukunft auf der ISS. Andockmanöver einer Atlantis-Raumfähre an die Mir. Während die USA inzwischen 13 Milliarden $ pro Jahr in ihre Raumfahrt stecken, kriegen die Russen gerade mal 1 Milliarde zusammen. Es sind Gewinner und Verlierer, die sich hier in die Arme fallen. Im Juni 98 bergen die Amerikaner ein letztes Mal Kästen mit Versuchsreihen von der inzwischen 12-jährigen Raumstation Mir. Dann bleiben die Russen alleine. Alle Versuche, die Mir kommerziell, etwa mit Weltraumtouristen zu finanzieren, sind ohne Erfolg. Es bleibt ein Geburtstagsgruß an die Stadt Moskau. Ein schöner Gag, aber mehr auch nicht. Die Mir wird abgeschrieben. Der Weltraumbahnhof im kasachischen Baikonur verfällt. Tausende von Mitarbeitern werden sich jetzt neue Jobs suchen müssen, denn mit der Mir stirbt die russische Raumfahrt. Jahre lang haben sie ihre Mir am Leben erhalten, unter abenteuerlichen Umständen und mit viel Humor. Wäre die Mir eine amerikanische Station, so ein US-Astronaut, hätte man sie viel früher verlassen. Umgekommen ist niemand auf der Mir, ein Wunder fast, auch ein Wunder von Menschenhand. Nur ihre Zukunft im Weltraum, die haben sie nicht retten können. Verwaist das Kontrollzentrum in den letzten Tagen,
die unbemannte Mir nur noch ein Lichtpunkt. In einigen Stunden wird auch er wohl für immer erloschen sein. The three men aboard the Russian space station Mir were in the middle of testing their docking system when the Russian cargo ship Progress crashed into one of Mir's 6 modules. The space station module Spectre is where American astronaut Michael Foale lives and keeps some of his equipment. A solar panel on the Spectre was damaged in the collision. As Air and Spectre rushed out, the crew heard a hissing noise and hurriedly sealed off the module to prevent a further drop in pressure in the rest of the space station. In critical moments like that, or any time there was a big space story to report, the late John Holloman was always ready, willing, and more than able. It didn't work out, however. One of his dreams was to report live from Mir. We're now about 29 minutes away from a critical rocket firing that will help keep Mir on target. So we have time to remember the nervous moments the United States had back in the 1970s when the Skylab space station fell back to Earth. For more on that, let's go back again to Miles O'Brien. He's in Atlanta. Miles? 2 hours, and then I don't know after that. I know we're here to 2, which means we'll be on until after the burn. So, but it'll. In many respects, it was significantly ahead of its time. I mean, in terms of volume and power and the kind of instruments that we had on board, it is a very sophisticated platform. That we sent 3 crews to. 3 crews of 3 spent a total of 171 days aboard the outpost in 1973 and 74. They studied the sun, gazed at the earth, blew bubbles, and became guinea pigs for a raft of rigorous medical experiments. Everything you can talk about, it was done to look at man's response to long periods of being in space, and I think it was superb. It was done superb. I don't think anything has come close to it since. We learned, I think, more about the input-output of a human being than we ever knew before. But what a tangled web the space agency had woven. Spider appeared to adapt relatively well to zero-G. Because not only was Skylab's creation an afterthought, so was its demise. There was no plan to bring down the 200,000-pound outpost in a controlled manner. Advanced as it was, Skylab was not equipped with the engines and fuel to guide it through a precise re-entry. And NASA did not have a space tug that it could send to do the job. Skylab was destined to return to Earth uncontrolled. I think it was not irresponsible. It was a first step. The risk was looked at initially, and the risk is very, very low. And therefore, it was considered an acceptable risk with the science we were getting out of it. Many NASA engineers hoped the new space shuttle would be ready to save the day. But Skylab was dropping faster than expected. And by 1979, the abandoned station was on the precipice, and the word spread fast. It started getting a lot of publicity. People were talking about Chicken Little, the sky is falling. Dick Smith led NASA's efforts to try and stave off disaster. He and his team watched in horror on July 11th, 1979, when Skylab began its final plunge. We saw it was coming in on a track up over basically over Seattle, up over Canada and back across the New York area. And that if we tumbled it, we thought would carry it into the South Atlantic Ocean. Commanding the station to tumble did extend its flight, but a lot farther than the NASA team expected. Skylab overshot the Atlantic and in a matter of minutes offered this light show as it hit the atmosphere over the western outback of Australia. Several pieces struck the surface. The only thing hurt? NASA's pride. In retrospect, I think we should design these things with the capability to bring them down. All right, and of course Mir does have that capability, and that's exactly what we've been witnessing thus far. The Russians so far, 1 out of 3 burns down,
and that rocket firing has gone off without a hitch. Now, part of the reason everybody was so worried about Skylab, the year before, a Russian satellite, a spy satellite, dropped down over the northern territories of Canada, and on it was some enriched uranium. And so that caused a great deal of concern when Skylab was coming down out of control the year later. Wolf? Okay, Miles, stand by once again. And as you well know, 2 Skylabs were built, but only 1 flew in space. The other is now here at the Smithsonian's National Air and Space Museum in Washington. If you've never been here to see it, it's big. Joining me now is the curator of this exhibit, Kathy Lewis. Kathy, thanks so much for joining us. Take us inside the Skylab and tell us what actually is in there. Well, the Skylab is actually a upper stage of Saturn V launch vehicle. After the successful mission of Apollo 11, President Nixon convened a commission to make recommendations on the future of the American space program. And that commission made 2 recommendations: the construction of an orbital manned workshop and a shuttle that would ferry the crews back and forth. Only the shuttle received the funding. Now, we're showing our viewers pictures of inside the Skylab, what viewers can see. Tell us what they're seeing. What they're seeing is the orbital workstation. It's a storied elevation of the orbital workstation. You have both crew rest areas. There is an area for exercise, shower, and also research in the Skylab. It's a pretty impressive exhibit that you have here of the Skylab. We're standing right in front of it. But there's also some other amazing things here at the Air and Space Museum. The Apollo-Soyuz, which is, of course, right behind us. Tell us about that. Well, also under President Nixon, there was détente. And one of the features of détente was a joint mission between the United States and the Soviet Union in space. This was the major feature of the détente in space. In July 1975, an American Apollo and a Soviet Soyuz spacecraft docked in space. For the first time in history, there was an international manned space mission, and the crews of the 2 craft met and performed that infamous handshake in space. Détente in space. Détente, as I was walking around earlier with you, you showed me Yuri Gagarin's spacesuit, his training suit. We're about to celebrate the 40th anniversary of his flight, the first man in orbit. We're going to show some pictures of that. Talk about it, please. Yes, 40 years ago, almost to the day, April 12, 1961, Yuri Gagarin became the first man in space. He was an unknown lieutenant when he went up, was promoted while in orbit. The spacesuit that we have here at the museum is a training suit. His actual flown suit, the one that he wore in orbit, is on display at a small private museum owned by the company that manufactures the spacesuits in Moscow. And the suit itself is displayed right next to John Glenn's flown spacesuit, and they looked very dissimilar when you consider that they performed virtually identical functions. Now, as you know, the Mir is heading back to Earth right now, and presumably everything aboard is going to be destroyed. If you could have had anything aboard the Mir to put here in the Air and Space Museum, what would that have been? I think the top priority would have been one of the main navigation computers, one of the ones that they had had so much trouble with in recent years. We really love having these black box technologies on display because it tells us much about how the technology works together. And another thing that we would really have loved to have is a piece of that infamous ductwork that really went throughout the Mir space station, carrying air throughout and trying to maintain an even temperature. That is, it seems like a minor thing, but it was very important in maintaining the climate inside the Mir space station. So you, as a curator of this kind of equipment, you must be pretty disappointed, a little sad that that none of this stuff is going to make it. Well, unfortunately, that's part of our job. Very little does come back from space these days. Much is reused. We're still waiting for someone to go and to retrieve some of the objects on the moon. So it would be very nice to have that. We wait and see, and sometimes we get very lucky. All right. Kathy Lewis from the Smithsonian's National Air and Space Museum. Thank you so much. Right. Thank you. Thank you. And next on our Mir special, the people who went halfway around the world just to look up and maybe duck. Three, two, one,
On September the 25th, 1992, a little more than 16 years after the Viking landers touched down on Mars, NASA headed back to the planet. The Mars Observer was designed to study the planet's geology, geophysics, and climate, and would have, had it not been lost in late August of '93, shortly before it was to enter the Martian orbit. Okay, we've come up negative on our search for signal. Despite repeated attempts, ground controllers were never able to re-establish contact with the spacecraft. And we have liftoff. A little more than 3 years after the loss of the Mars Observer, NASA tried again, this time with success, to send a craft to Mars. On November the 7th, 1996, the Mars Global Surveyor was launched on its long mission to the Red Planet. It took the Surveyor 10 months to reach Mars. It took another year and a half, however, before the spacecraft could begin its primary mapping mission. The 18 months were spent on an elaborate series of aerobraking maneuvers, during which the Surveyor periodically dipped into the Martian atmosphere to slow its speed. The maneuvers effectively transformed the craft's highly elliptical orbit into a circular one. But while the orbit was being trimmed, another Mars project was already underway. It was one that would prove to be the most successful to date, Mars Pathfinder. Welcome back. A lot of folks around the world, and especially in the Pacific region, are trying to catch a glimpse of Mir as it hurtles back home. Will the weather be a factor? Let's get the latest from Karen McGinnis in Atlanta. Karen? Hey, Wolf, and what an exciting time that would be if you could actually see it. Here is what's happening. Well, just to get your bearings straight, we've got kind of the whole view as we take a look at North America here, then Mexico. Here is South America. So we take a look at the South Pacific and give you kind of a close-up view to show you the weather activity taking place here. Deep area of low pressure. Here's New Zealand, and there's a frontal system that stretches all the way up towards Fiji. Now, we are also looking at another area of low pressure here, well to the south of Rapa, but also to the west of South America. So this is the position as we take a look at it. Here's Tahiti, Rapa, and Rikatia, and New Zealand is way over here. So we're looking at that impact zone pretty much across this region. Are there clouds there? Yeah, it's pretty much quite a bit of clouds. I spoke with our meteorologist down at CNN International, and from his observations, what he is looking at, looks like some low clouds expected across this region. This is what's known as the Roaring 40s. And that is not an area that you want to be caught in, and so not really considered any shipping lanes. So we give you kind of a different perspective. We start to see the burn take place. There's several burns. As it does, it becomes a little more erratic and it's spinning. And then as we move a little bit farther to the south, kind of towards our target zone, we're looking at possibly that impact zone right here, well to the south of Rapa, essentially looking at it pretty much between Fiji and South America down here in the Roaring 40s. So it should be an interesting weather scenario, but we'll be watching it. Now back to you, Wolf. Thank you very much, Karen McGinnis. On Japan's island of Okinawa, residents are being told to stay indoors. But in the South Pacific, Mir's return to Earth is bringing out spectators, including some airborne sightseers. CNN's Hugh Williams has a front row seat for the re-entry. He joins us now live by telephone from Fiji. Hugh, tell us what's going on over there. Hello, Wolf. Well, the mood here in Fiji is pretty relaxed right now. As Karen said, the weather here is sort of mostly clear. There's some cloud, but it's sunny and humid, and it's business as usual for most people here. There is a certain curiosity about Mir, but no one seems that scared about it. Now, that might change in a few hours from now when many are expected to turn their attention to the sky for a chance to glimpse Mir's final moments. The deorbiting Russian space station is pretty much anticipated to cross directly over Fiji later today on its southerly path to destruction. And there's a possibility that it might be seen from here if the conditions are right. Wolf? Hugh, what time is it right now in Fiji? It's now about 1:44 p.m., and there's going to be, apparently, if the conditions are clear, you'll be able to see the Mir fly overhead here. But, you know, we won't know, of course, until then. You know, there's been a lot of reports of all sorts of antics going on. Farmers in Australia, for example, putting big X's in their fields. As we all know here in the United States, Taco Bell having a big target area in the Pacific, saying that if any part of the Mir hits that target, everyone in America is going to get free tacos. What's happening in Fiji? Anything at all like that?
Well, there's not that much wackiness here. It's a pretty relaxed kind of place. A lot of people, like I said, are just doing business as usual, but there is an interesting group of people that have assembled in Fiji. An American company has set up what they've called the Mir Reentry Observation Expedition, and they've got 2 chartered airplanes, and they're taking a group of space enthusiasts up into the air south of Fiji to try and see what the organizers of it call Mir's luminous retirement. And on board they've got about 40 people, some who have paid up to $10,000 for the ride. Also along are some scientists and a documentary crew, as well as some special guests, 4 cosmonauts who actually worked and lived on the Mir over the last 15 years. Now, I talked to one of the Russians who served on Mir. He said that he was emotional about the spaceship's demise, but he really wanted to be here to see Mir's final moments of life. So we'll keep you posted on how that observation mission is going during the day. Wolf? I assume, Hugh, some of the people who have come over to Fiji are from people from all over the world, not only Russia or even the United States. Yeah, there's quite a lot of interest, but at the same time, skepticism. The general feeling is that the chances of actually getting hit by debris here are fairly infinitesimal. But you never know what's going to happen until it happens. So until then, I think people will pretty much just assemble to have a look in the sky at around the time that Mir is supposed to fly over, and we'll just see what happens. And I'm sure we'll have cameras up there as well. Thanks a lot, Hugh Williams in Fiji. Up next, the latest on Mir's return to Earth as preparations continue for another rocket burn. We'll check in again with CNN Moscow Bureau Chief Jill Doherty live at Russian Mission Control. And we'll track Mir's fall to Earth with CNN space correspondent Miles O'Brien. On December the 4th, 1996, the Mars Pathfinder mission lifted off on what was to become NASA's most successful Mars mission to date. 7 months after launch, the Pathfinder began its descent through the thin Martian atmosphere. The never-before-attempted landing sequence began when a parachute deployed, slowing the Pathfinder's plunge. Next came perhaps the most innovative part of the mission. A grape cluster-like series of balloons inflated around the lander to protect it upon impact. As the lander neared the surface, retro-rockets fired to slow it even more. Then came the bounce down, during which the airbag-enshrouded lander bounced to a stop on the surface of Mars. The bags then deflated and retracted, allowing the petal arms of the lander to unfurl. When the sun rose over the Martian horizon, the lander's solar panels began supplying power to the craft. The lander's camera then sprang up and locked into place, and a ramp system unfurled to the left and right of the craft. Unlike the earlier Viking craft, the lander itself played relatively little part in the science that was to be accomplished in the following weeks. That mission went to the rover Sojourner, a science lab on wheels. By late September, when the batteries on the lander and rover finally failed, the Pathfinder mission had sent back a wealth of amazing information about the planet Mars. Shortly after midnight Moscow time, the big Soviet rocket lifted in orbit the base module of what is intended as a permanent manned space station. The launch was first shown to the Soviet public on television almost 12 hours after it happened. A statement by TASS, the official news agency, said the space station was launched in honor of next week's Communist Party Congress and was named Mir, the Russian word for peace. Welcome back. We're just about 10 minutes away from a critical rocket firing that will keep Mir on target for its Pacific Ocean splashdown. Once again, I'm joined by our Moscow Bureau Chief Jill Doherty at Russian Ground Control and CNN space correspondent Miles O'Brien. He's tracking Mir in Atlanta. Miles, we've been on the air for almost an hour. Tell us what's happened with Mir over this past hour. Well, Mir has traveled about 3/4 of the way around the planet, Wolf. Right now, Mir is once again rising up above the African continent here, as you can see, heading along, doing that. It takes about 90 minutes for it to circumnavigate the globe. And as it approaches, once again, the Russian ground stations, which have a footprint which begins right about here, that's when the action begins. That's when that second burn, the longest rocket firing of the 3, some 24 minutes long, 4 seconds, just for some change there, Wolf.
Jill Doherty in Moscow, there must be a huge sense of anticipation as the end of Mir, I guess, approaches. What's the latest over there? There is, you know, Wolf, after that first burn, we went around and talked with some of the people who are here, space officials, former cosmonauts, etc. And they said that there was some anticipation before the burn, but that people were feeling better at this point. They were also saying that there's a lot of sadness among the people here. It's a mixed bag because they are sad that they have to bring this down. It's almost like killing your own child. And that is what they are doing right now, giving those orders to lower and lower, moving it closer to the Earth to be destroyed. So they are destroying what they've worked on for 15 years. But on the other hand, if they can pull this off, they'll show that the Mir wasn't all mistakes, that things can be done well, and they are very confident. In fact, they say 99, even more than 99% sure that they can land it where they think they're going to land it. Wolf? Miles has a question. Jill, Miles, go ahead. Jill, I suppose what makes this all the more poignant for the flight controllers there who've been coming into work for 15 years now, watching Mir come and go, is that the consolation prize here, the International Space Station that Russia is building with NASA and 14 other nations, is not an independent operation. In a sense, the space program in Russia has lost its independence, hasn't it? Very much so. I mean, more people have said exactly that, Miles, that it's not ours. The ISS is not ours. It is not Russian. And the main thing about Mir for Russians was it was theirs, very much so. A symbol of the space achievements of Russia and before that the Soviet Union. And you know what's going on right now with the Russians wanting to take an American amateur up there to be on, Mr. Tito, to be on the International Space Station, and there's really a standoff on whether they can do it. The Russians are feeling that they want to do what they want to do on the ISS. U.S. is saying no, he shouldn't fly unless we're convinced that he is okay, and there's really a bit of animosity about that issue. Miles, let me jump in very briefly as we wrap up this hour. You're a space correspondent. You know a lot about the Mir, a lot about space. You must be getting a little sentimental yourself right now. Yeah, I'm going to miss the Russian space station Mir, Wolf. I'd be lying if I told you otherwise. It's a sad day. Okay, Miles O'Brien in Atlanta, Jill Doherty in Moscow, thank you so much. And stay with CNN throughout the evening. Our coverage of Mir's return to Earth continues on Larry King Live. Larry's guest is Dennis Tito. He's the man who paid the Russians $20 million for a ride into space. And CNN's special coverage of the Mir splashdown begins at midnight Eastern. I'll be back tomorrow night on Wolf Blitzer Reports. Until then, thanks very much for watching us. I'm Wolf Blitzer at the Smithsonian's National Air and Space Museum in Washington. We leave you now with a look back at the sights and sounds of the past 15 years aboard and watching Mir. The big Soviet rocket lifted in orbit, Mir, the Russian word for peace. Groundwork for an astounding partnership with the U.S. Welcome, welcome! It became my home, and I was pretty comfortable in it. From time to time, they'd send us messages that would say things like, "Guys, all the Catholics in Rome are praying for you." When you receive a message like that, of course you are touched by it. We understood that they know about us down there. 2-3 foot flames, sparks flying. It was a very, very serious fire. Mir slammed into a cargo supply. Russian commander suffering heart problems, unable to... The computer on the Russian space station Mir has shut down. Mir rolled out of control. Power levels plummeted. I actually think we are exaggerating all these failures and malfunctions. The temperature inside parts of the Mir space station have gone up to 100 degrees. These have always existed. Such is life. This is normal. Another Monday, another Mir malfunction. Well, of course, it's not quite normal. So are you sending our astronauts on a suicide mission? No, ma'am. We've got one other gift for Sasha and Vasily. We're making them honorary 84 members with a little hat that shows our patch.
got Elena coming in with the traditional bread and salt. The Mir station has, even in the worst economic times that they've experienced in the last few years, it's still been something they could point to and say, hey, in spite of all our problems, we still have the shining example of Russian capability. The experience of Mir, it's a foundation for International Space Station and any joint projects. Got a lot of bad press, some deserved, some not deserved. But it was a remarkable technical accomplishment nonetheless. And I'm sorry to see it go. It's a sad moment on one hand to say goodbye to Mir. On the other hand, we have to progress further and all things go away and new things arise. Bye-bye. Bye-bye. До свидания, до свидания. Four and a half hours ago. And an hour later, rocket firing number 2. All is still going well. And now we're just 7 minutes away from the so-called death burn, the most critical step in bringing the Mir space station safely back to Earth. For our viewers watching worldwide on CNN and CNN International, I'm Miles O'Brien at the CNN Center in Atlanta. And for the next hour and a half, we'll bring you a special report as we monitor Mir's fall to Earth. It's been an uneventful night in the sense that everything has gone according to plan at Russian Mission Control just outside Moscow. First, the first rocket firing went off without a hitch. The second one went off without a hitch. All that remains now, within 7 minutes from now, is the final burn, the burn that will send Mir on a trajectory that will lead it down to this spot that is marked in red. This is the zone where it is being sent toward by those Russian mission controllers. And by all accounts and by everything we have seen thus far tonight, Mir, which is currently over Africa, steaming along at 17,500 miles an hour, is about to begin its last orbit and is about to end it right where the line ends right there. That is at 47 degrees south, 140 degrees, 47 degrees west, south, 140 degrees west. Excuse me for the confusion on the latitude and longitude. Watching it all throughout the night here in Russian Mission Control is our Moscow Bureau Chief, Jill Doherty, and she has the latest from there as we continue on toward this final chapter, sort of a 3-act play, which will bring Mir to its conclusion. Jill? Yes, well, Miles, you know, if you look down on the floor here, a little far down there, but you can really see that there are a lot of people moving into the mission control, many of them cosmonauts, former cosmonauts, people who built the Mir back 15 years ago, people who were in charge of keeping in touch with it as it went around its orbits, actually 86,000 orbits around the Earth, 2 million miles. So there are a lot of memories from people here who are very proud of what the Mir did. There's a sadness, too. I was speaking to some people who said, I said, congratulations, things seem to be going smoothly. And they said, actually, you should be saying condolences, because this is it for Mir. They think of it really as almost their child. It was something that they created, something that they were proud of, and now they have to kill it, actually, by sending it into the Pacific Ocean. Things are going pretty smoothly. Mel, you were showing the map, but over here you can see the path, the trajectory there. It will be going over the southern part of Russia and then down on into the Pacific Ocean. Coming up in a few minutes will be the really critical part of all of this, and that is the last burn when they turn on the thrusters on the Progress M15.
and maneuver it into what they hope will be the lower orbit that will take it down through the atmosphere, burning up a lot of it, and about 27 tons falling into the Pacific if everything goes okay. All right, we are now 4 minutes away from the beginning of that last burn, which will last about 20 minutes. And Jill, I'm just curious, all those people that have day in and day out, week in and week out over the past 15 years or so come to work in that control room, what will they be doing now? Well, some of them said that they will be moving over into other projects that will be associated with space. Certainly there's the ISS. I don't know specifically whether all of these people will be working on it, but they seem to think that they will be moving on to other things. Many of them actually, though, are a little bit older. They've been working, they were senior people when they were working on the Mir, and now 15 years later, they're really getting up in age and perhaps ready to retire, but all of them very proud of the work that they did. And especially the role that Russia played in leading in the space race. At that point, it was the space race during the Cold War. Now they feel that they're part of the International Space Station, but as many of them said, it's not ours. It's not Russian, it's international, and they feel somewhat of a loss. Miles, about that. CNN's Jill Doherty at the place they call Soup, where the soup is on, so to speak. We'll be checking in with her in just a few moments. Inside 3 minutes now to the beginning of that final rocket engine firing burn in rocket science parlance. And it's kind of difficult to track something like the Russian space station Mir. After all, it circles the globe every 90 minutes. We don't have a camera up there of our own that can view it, but we do have the next best thing. We have some software from a company called Analytical Graphics, which gives us a 3D rendering of what Mir is doing at any given moment using the fundamental telemetry, the physics behind what is happening right now. Hank Grabowski is with Analytical Graphics. Walk us through kind of the representation that we have and what we'll be seeing as we go through the final phases here. Well, what we're going to see, if all things go well, as we kind of had the system reorient itself, what they're going to be trying to do is they're going to try to optimize the attitude or the orientation of the space station for the burn. For the beginning of this burn. This burn is going to have two parts to it. The first part's going to have all the engines firing. That's going to be for about half the burn. The second half of the burn, they're going to run out of fuel for the main engine, so they're just going to be burning for the outer ring of engines on the Progress module. We should be seeing the engines firing, and we'll see the attitude change as it's swinging through the orbit, and then we'll be able to see engine cut off. This software is driving a 3D view. We have the 2D view as well. We'll be able to see where it is at all the points in time on the 2D map as well. Why don't you zoom out and give people a sense of the power of this software? Here we are in a close-up of Mir. In very short order, we can get a sense of where the space station is as it passes over the globe, the so-called ground track. And we are now 1 minute away from that final burn, that final rocket firing as we bring Mir down to more than a dot. I'm going to give Hank a time to let his computer catch up. And there it goes. We've got a lot of software we're processing there. And as you see, Mir is approaching the Russian landmass, and that's where the action begins because Mir is controlled strictly by ground stations. Those ground stations are where those commands are issued, and that is where Mir needs to be for things to happen. Let's check in quickly with Norm Thagard as we go 30 seconds to the burn. Norm, what are your thoughts at this point, 30 seconds away from this final death throes of Mir? Well, I was thinking 22 billion miles, I think it was, over 15 years. That would take you past Uranus if you were going in a straight line. I had 46 million miles. Now it's all going to come to an end, and none of us got a single mile of frequent flyer. All right, Norm Thagard, that puts that into some perspective. Let's go right to Mission Control with Jill Doherty and give you a sense of the burn, which should be beginning as we speak. Jill, do you have confirmation as we look at some of the controllers, as you said, who've been there for many, many years now? They did just announce that will be coming up, as you said, in just a couple of seconds here, 19 more seconds. And then, of course, the burn it will be lasting for about 19 minutes, a little over that. And what they will be trying to do is figuring out whether they have done what they plan to do, which is to bring it down into this lower rotation around the Earth and then into the ocean. The burn has started now, we understand, and
they will be hoping that all goes according to plan. But as you, Miles, you know, as we've been reporting, 3 burns, and this one is really the most powerful. It's shorter than all the rest, but it is more powerful, and the hope is that it will push it right down into the ocean where they want it to go. All right, let's take a look at the 3D animation from Silicon Graphics as we look at the somewhat crestfallen faces of the controllers. We'll go back to that in a moment. This is the business end of that Progress rocket we were telling you about. The Progress that is up there was specially outfitted with fuel. It's almost all fuel tanks because the margins for fuel were so narrow on this, they needed to add some extra fuel on it. What is happening right now is the main engines as well as some peripheral or ancillary engines are burning simultaneously right now in the opposite direction, as you can see, of the flight of Mir. And this is going to provide a braking maneuver of about 23 meters per second. I believe that is the correct number. And that equates to about a 50-mile-an-hour drop. 50 miles an hour compared to 17,500 doesn't sound like much, but when you're talking about the world of orbital mechanics, it's just enough to do the job to allow Mir to drop low enough over the South Pacific, which after all is going to be on the other side of where this is all happening, the other side of the planet. Let's turn it now to our expert on these issues. Mike Fudge is with a company called ITT Industries. He works in the commercial satellite realm and studies the issue of orbital debris and re-entry. Mike, the fact that this burn is happening with the main engines for a portion of the time and then some other engines for the remainder, just try to decipher that for us. Why is it happening this way? Well, Miles, the reason is that they do not have cross-feed capability between the tanks in these Progress M1 vehicle. What you have is a system where the tank that feeds the main engine only draws from that tank, and then the tanks that feed the auxiliary engines just draw from those tanks, and one cannot use the other. So therefore, they want to get, to be a bit colloquial here, the most bang for their buck. So they use the main engine, and they will burn that to depletion, and then they continue burning the smaller engines until they are also depleted. All right, so basically you've got 2 separate fuel tanks. You cannot share the fuel, so you're going to use both and use it wisely. And what that brings out as we turn to one of our other experts, Jim Oberg, a noted expert on the Soviet and Russian space program, what that leads you to believe, and is, I think, an accurate assessment as we see him looking as if he's inside a part of a villain's set from one of the old Batman series years ago. He's actually inside a Mir core module, one of 3 built. This one happens to be in the Wisconsin Dells, and that's a long story. I could talk about that right now, maybe later. The point is, Jim, the margin for error here is the issue we need to consider here. You feel comfortable with it? Well, I feel comfortable, Miles, because this burn has a big target, the Pacific Ocean. If they get all the propellant burned out, they're going to get enough braking that they're definitely going to hit right where they're aiming. They might hit a little short, might hit a little long. But right now, though, they're committed, and it's going to come in. If something happens now and the burn stops, or if the station drifts out of its pointing, then they're not going to get the full braking thrust. They're going to go long. But everything indicates that the station is doing just what they want it to do. It's going to drop right in the Pacific into a waiting group of witnesses out there. We'll talk about that later on. A lot more folks are going to see it after it goes beyond the range of Russian tracking. I got to admit, Jim Oberg, as you mentioned that, and we talk about that group, by the way, we can show you their website. It's the MirReentry.com, folks. They have a charter staged out there, and they are actually going to attempt to fly near where Mir is coming down, and we can predict that that's going to happen now in about an hour's time, maybe a little more than an hour. Norm Thagard... It's not just them, Miles. Say again, sir? It's not just them. There's a fishing fleet out there. Yeah. There are the people uprange in Fiji who will probably see the Mir flaming overhead. And there's a real big U.S. Space Command radar on Kwajalein Island, which will get the last really good look at the Mir as it's descending into the impact. All right, so there are some eyes out there. Norm Thagard, do you wish you were among them? Well, I do, and it's kind of sad, really, but the Russians did a tremendous job with that station, and it's paved the way for the international station. I think they can be proud. It is the end of an era, but it was a job well done, I think, for the most part. Should be a spectacular light show. Jim Oberg, if you were out there, is it possible, as I was talking to Norm Thagard earlier about this, back in the Skylab days, some folks who actually witnessed that re-entry in Western Australia
said they heard multiple sonic booms as those pieces came in at that high speed. Is that possible, do you think, that people could hear that this evening or late afternoon? Absolutely. There? Yeah. It's late afternoon, early evening there. People are going to hear it, especially those fishing boats, those albacore tuna boats, which are spread over the impact area and have decided not to get out of the way. They got their video cameras out, and they're also going to be watching the skies. As these particles, as these big objects come in at high speed, and as they fall below the speed of sound, we're having these sonic booms from the different pieces. There'll be a rolling thunder from the sky. We'll see these fiery objects passing in a train, like in a train of formation flying UFOs right across Fiji, heading southeast into the South Pacific. A light show like no other, a fireworks display perhaps like no other. Jim Oberg, Norm Thagard, Jill Doherty, Mike Fudge, stand by. We're just getting started here. We do want to talk about some other aspects of this, and that's the fear and loathing aspect, if you will. How is Mir's descent affecting people in Japan, for example? The government is asking people there to stay indoors as a precaution. Here's CNN's Rebecca McKinnon with that. On its way down, this 15-year-old space station is expected to pass over Japan before its fiery fragments splash down in the South Pacific. Scientists at Japan's National Space Development Agency have been tracking Mir's progress, hoping its controlled entry will not fail. If something as heavy as Mir falls into a heavily populated area, that would be a disaster, says scientist Mikio Sawabe. That's why crisis management is important. The head of Japan's defense forces postponed a trip to the United States just in case anything goes wrong. The chances of any part of Mir coming down on Japanese heads are less than 1 in 100 million. But still, they're not zero, and that's enough to make the public here uneasy. The remote chance of disaster has been a frequent theme in local media reports. I worry about it when I watch TV, says this young man. This man says, we can't just cover our heads with our hands and hope Mir doesn't hit us. I want the government to show some leadership. Most Japanese feel leadership is in short supply these days. They point to how Prime Minister Yoshida Mori chose to continue his golf game after hearing news that a U.S. naval submarine had struck the Japanese training ship Ehime Maru. But for Japan's space enthusiasts, Mir's splashdown is cause for excitement, not worry. Staff at a Tokyo-based space magazine have been busy capturing images of the Russian space station in its final days. Our fans understand there's almost no possibility Mir will hit Japan, says Mir expert Shusaku Tago. What Japan is more likely to get, he says, is a front row seat for an unprecedented event. Now, if all goes as planned with the final burn, Mir is expected to cross over a western part of Japan near Hiroshima in approximately 10 to 15 minutes. The residents there have been told to be careful, although it now turns out that they have not been given an official warning by local governments to stay inside. However, there is an emergency center here in Tokyo, the central government paying very close attention to the situation in case anything goes wrong and ready to issue further instructions to residents if anything changes. Now, if anything were to go wrong, the government is saying that the most dangerous area would be an area southwest of Okinawa in a group of islands called the Sakishima Islands. Those people have been told to definitely stay indoors this afternoon in the event of any falling debris if something does go wrong with the final burn. Miles? Rebecca, is that how serious a concern is that among people? I mean, it's easy sometimes, I think, to overstate the amount of fear that people have for events such as this. I mean, I don't think that Tokyo is standing still at this moment, is it? Absolutely not, Miles. It's not standing still. People are going to work as usual. They are keeping one eye on the TV a bit more than usual, just in case something comes up they need to know about. So it is in the back of everyone's minds. But as government officials have been repeating here,
The chances of any part of Japan being hit by debris from Mir are more than 1 in 100 million. So they're really emphasizing the fact that they're just trying to take all potential precautions they can to keep the public at ease, but they don't expect anything to happen. Miles? CNN's Rebecca McKinnon in Tokyo, and let's check in with our expert Mike Fudge, our man who understands orbital mechanics and how things return to Earth, and specifically what's happening right now with Mir. And Mike, as I understand it, the chances of Mir falling short are in the slim and none category. Is that correct? That's probably correct, Miles. Basically, we are more concerned with something going perhaps a bit long than short. But again, to emphasize to people that the Russians have done this time and time again with just the smaller Progress ships for many, many years, and they have successfully deorbited 5 space stations before. Mike, I'm going to cut you off. And by the way, we are looking at pictures which came down just a minute ago from the Russian space station Mir, from the Progress attached to it. And some of the last pictures, obviously, we'll see from it. Let's go to Jill Doherty at Russian Mission Control. Jill. Yeah, and Miles, when those pictures came up on that screen, I'll tell you, every single eye was riveted on those last pictures. That is the last view from Mir. Mir, of course, alone in the sky right now, nobody aboard, and on its way to its death in the Pacific Ocean. A very riveting moment when people down who had been involved for so many years with the Mir were looking at that and looking at the last minutes of the Mir. Miles? You know, we're looking at some pictures now shot down in the lower level from where you're standing there, Jill. And as I look through the crowd, it's jam-packed. And I'm kind of wondering how well the engineers are able to do their job, given all the crush of people in there. You know, they're pretty quiet, though. A lot of them are watching very carefully, and of course, most of the people who really are working have headphones on, earphones, so presumably they're not listening to anything that's going on around them, especially at this crucial moment. I suspect we'll have some sort of reaction as we once again look at some of this videotape, I believe, turned around just a few moments ago. Black and white, grainy images. Nevertheless, a historical piece of footage, as it is the last bit of footage we'll see from Mir. But I imagine, I guess the term would not be celebrations, but there will be opportunities for these people to get together once everything has been completed, I suspect, Jill. Yeah, it's probably like an Irish wake, you know, you kind of celebrate while you cry. So, and that does seem to be the mood. That's exactly what they feel. Number one, they're bringing it down, and so far without any problems. All right. So that's cause for celebration. You know, I was talking to Norm Thagard earlier. Norm, you were talking about the Russian fatalism. On the one hand, they're sort of individually fatalistic. On the other hand, they are very careful about other people's safety. It almost seems like a dichotomy. But that is the way they are. They very much are concerned with health and safety of their cosmonauts, for instance, but when it comes to their own safety, a lot less regard. All right. We are now right near the end of this expected burn. It's supposed to last about 19 minutes. It's going to be another 5 minutes before it is complete. Take a look at this rendition of what is happening right now in space from our friends at Analytical Graphics. And at the end here, the Progress vehicle, you can see exactly what is happening as that plume spits out well, I guess that is the death burn. You're seeing it right there, animated version, but that's what's happening right now in space. Keep an eye on Russian's Mission Control site on our website. We'll have all that as part of our interactive coverage, which is going on right now on CNN.com. The AOL keyword for that is CNN. Now, as we monitor Mir's third and final burn, we are going to take a short break. Don't worry, we're going to come back and we will keep you posted with reports from our earthbound viewing stations, and we will begin with the best assignment of all, Fiji. Stay with us. The docking of the shuttle Atlantis and the Russian space station Mir came in right on schedule. Cameras on the shuttle were able to show us the Mir. Then cameras on Mir took a close look at the shuttle from above it. And then the hatches opened. And for the first time in 20 years, Americans and Russians on separate ships were shaking hands in orbit.
voice of the late, the great John Holloman. I only wish you were here to share this moment with us. Norm Thagard, you remember him well, and also you were a much younger man just a few moments ago in that shot, huh? Yeah, but I didn't have any more hair then than I do now. Yeah, John was a wonderful man, and I worked with him a couple times and enjoyed it very much. All right, all right. Let's turn our attention now just a moment to the weather and what is going on out there in the South Pacific. There are some people who are hoping to catch a glimpse of all these activities. Some of them are paying an awful lot of money to be on a very expensive charter. Others just happen to be out there in fishing boats looking for tuna and might get quite a show indeed. For the prospects of that, let's turn it now to CNN's Karen McGinnis, who is up in the Weather Center. Karen, how's it looking? Hey, Miles. If anybody's floating around in those roaring 40s, it is a rough ride. You need some Dramamine for sure. We've got an interesting weather picture taking place here. This is North America. We're looking at the Hawaiian Islands here, and if we were to go a little bit farther to the south there, we have New Zealand. Now we give you this animated view. Once again, New Zealand here. This is referred to as the roaring 40s. You get a lot of volatile weather systems here. If you follow any kind of the sailing races like the Whitbread race, you know that when they encounter some of these violent weather systems right across this region, boy, it really is rather treacherous. Also, we're taking a look at Tahiti. Here's Rapa, is the Rikitia, and a little bit farther to the south, this is considered that dead zone, the drop zone, or otherwise known as the impact zone, and pretty much in that zone from New Zealand over to South America to the south. Out of any real shipping lanes for the most part, but there's a deep area of low pressure here, frontal system extending up right around Fiji. Then we've got double point low pressure system with kind of a shearing that takes place here. So in the middle, a little bit of low clouds, a little bit of reduced visibility, and Miles, boy, that would be a really rough ride, but I'd almost like to be there as well. Now back to you. That might be just the antidote for seasickness, looking up at Mir as it comes in. Let's take a quick look at our 3D animation of the Russian space station Mir. What you're looking at right here is just a bit of moment of history. That is the Russian landmass, and that is the last time that the space station Mir will leave it behind. Take a look at this altitude indication right there. I don't know if you can read that at home, but it says it's already at 101 miles in altitude. That's about 60 kilometers, and or did I do that backwards? So it would be 120 kilometers. Excuse me for that. The mathematics is escaping me at this point. But in any case, it heads out over to the Pacific now, dropping very, very quickly, headed toward our Hugh Williams, who is in the lovely island, on the lovely island of Fiji, and he's been giving us a sense of who is gathering there and what they hope to see. Hugh? Well, Miles, yes, it's a tough assignment, but someone's got to do it. The mood here in Fiji is pretty relaxed right now. Like Karen said, the weather is, well, mostly clear, but there have been a lot of clouds building up this afternoon. So it's sunny and humid, and it's pretty much business as usual for most people here. There is a certain curiosity about Mir, but no one in Fiji seems that scared about it falling on their heads. Now, that might change soon when many are expected to turn their attention to the sky for a chance to glimpse Mir's final moments. You know, the deorbiting Russian space station is anticipated to cross pretty much directly over Fiji in a short while on its southerly path to destruction. And there is a possibility that it might be seen from here if the conditions are right. So people will likely be gathering here on the beach soon to see if they can see anything, and if there is anything to see, we'll let you know right away. Miles? All right, you will be looking toward the sky. We should tell you less than 2 minutes away, and we will have the last official contact from Mir ever, the last telemetry contact, radio signal received on the ground from Mir, as Mir, taking a look at the board here, heads over Japan. The concerns that were expressed there can be allayed even as we speak, as Mir goes over Japan at a healthy altitude of 95, now 94 miles, headed down toward this zone right here in the South Pacific. Everything going according to the prescribed plan. Now, we were talking about people trying to see Mir and what they might possibly be able to, perhaps the most audacious effort to do that is an outfit called MirReentry.com. A group of people have gathered together, put together a charter. That charter is up in the air right now, orbiting in the vicinity of that drop zone. With us on the line is one of the organizers of that effort, Mark Herring. Mark, when did the plane leave?
Hey, Miles, how you doing? We left a little bit after 11 a.m. this morning here from Suva, and has been making the two planes have been making their way through the South Pacific with the refueling in Tonga. And I just spoke with them a moment ago, and they are currently in position, on station, orbiting. They're having clear skies, and they're expecting to observe the reentry phenomena at 5:45 local time. They have had continuous communications with flight control both at NASA and there in Moscow. They've seen all systems be nominal on board. All monitored systems are functioning normal. We're on schedule, and we're regular. Mark, as we're talking here, we are looking at live pictures of Russian mission control, and these are the people who day in and day out over the past 15 years and a month have watched Mir as it has come across, most of the time with people on board, sometimes without, but have nevertheless sort of nurtured this spacecraft along, and they are just about to see it for the last time on their computer screens there. That has got to be a moment of emotion for them. Stand by there, Mark. I just got to ask you, Norm, it's an emotional moment, isn't it? It is an emotional moment, and actually I have a picture that was taken of my own family there in Soup when the docking occurred on Mir, and it was clear that everybody in that place was very happy. All right, Jill Doherty, you're up in the balcony, sort of hovering above all those kind of sad eyes down there on the floor. When those screens go blank, there's a certain amount of finality to that, isn't there? There certainly is. I mean, it is over. Although, Miles, you know, a few minutes ago when everybody was riveted on those live pictures, now there's a little bit more commotion down there. People smiling, I think probably out of relief that this seems to be ending exactly as they wanted, and proof that the Russians, as one Russian told us, can really pull it together when they have to. And they were able to pull it together for this. Apparently, it looks as if it's going picture perfect. It seems as if this burn, this rocket firing, has done exactly as expected. This is a live picture of the board. Jill Doherty is standing in front of it. And these are some of the flight controllers as they look on. Jim Oberg, this issue of Mir sort of rising above expectations seems to come back time and again. Just when you thought it was dead, it tends to surprise you. And just when you thought it might not be able to perform its last duties well, sure enough, it comes through without a hitch. Well, that's right, Miles. There's a robustness there to the Russian space technology that has caught people by surprise again and again, including me. There are things that it can do. You think that they've done all they can. They're down to the last trick, and the last trick works. The last ditch holds. This has been a cultural tradition over there, and it's something that we have to just, you know, gain some more respect for, because here once again, when they had to, they came through and delivered. All right, we're going to leave it there. We have to take a brief break here. At an altitude now of 81 miles, the Mir space station has gone through 3 successive burns tonight over the course of a series of orbits, and is on its way, by all accounts, to a watery grave in the South Pacific, completely out of harm's way. You're looking at a real-time piece of telemetry of the space station. You can see the burn is no longer happening coming out of the rocket at the end there. The Russian space station Mir has been given its lethal dose of rocket firings, and all that remains now is to watch it go into the drink. Stay with us as we continue our coverage of Mir in its final moments.